ඔව් මොකද අපිට ඇත්තටම ටිකක් ලොකු ක්‍රවුන්ඩ් එකක් ඉන්නවා වෙනදට වඩා ඔන්ලයින් එකේ I know like it is a long weekend and stuff so කට්ටිය ට්‍රිප් ගිහින් ඇති හොටෙල්ස් වල ඉඳන් ජොයින් වෙන කට්ටිය ඇති මාත් යන්න හිටියේ අද මම පස්සේ හොයාගත්තේ මේක ලොන් වීකෙන්ඩ් එකක් කියලා මම අද කැම්පස් යන්න ලෑස්තිලා හිටියේ උදේ මේ මොකද්ද ඒකින්ද ස්පෙෂලි මේ බෝඩ් එක වැටෙන්නේ නැන්නේ මේක වැටෙන්නේ නැන්නේ මේ මොකද්ද ඒකින්ද ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය කාට හරි ෆිසිකලි එන්න පුළුවන් නම් එන්න බලන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට දිගටම ඔන්ලයින් කන්ටිනියු කරන කට්ටියටත් කියන්නේ මම මගේ නම්බර් එකත් ගෲප් එකට දාන්නම්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම WhatsApp කරන්න ක්ලාස් එක වෙලාවෙම එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දීලා අහන්න. ඒකට හේතුව ඇත්තටම අපි අද ස්ටාර්ට් කරන්නේ mechanics lesson එක. Today we are starting the mechanics lesson. So ඒකේ ස්පෙෂලිටි එක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ නිකන් A levels result එකට සෑහෙන ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන mechanics lesson එකෙන්. ඒකින්ද අර mechanics lesson එක flow වෙන විදිහක් තියෙනවා. There's a way that the mechanics lesson flows. I mean ඕගොල්ලන්ට ගාණක් අපි දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි මම ගණන් ගොඩක් හදවනවා mechanics lesson එකේදී. අපි ගාණක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ගාණ try කරනවා. ඒක බැරි වුණාම එක්ක මගෙන් අහනවා. එහෙම නැත්නම් එහා පැත්තේ එක්කෙනාගෙන් අහනවා. තේරුණාද? ගාණ හදාගන්න බැරුණාම එහා පැත්තේ එක්කෙනාගේ පොත දිහා බලනවා. එහෙම නැත්නම් ළඟ ඉන්න යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා. Like there's a flow right? ඒ වගේ flow එකක් තියෙනවා. අද තමයි අපි හරියට physics පටන් ගන්නෙ mechanics lesson එකෙන්. අර ඒ වගේ flow එකක් තියෙනවා mechanics කියන lesson එකේ. ඒ ටික නැතුව හිතන්න ඔයා ගාණක් හදාද්දී හිර වුණාම කවුරුත් අහගන්න කෙනෙක් නැත්තම් ළඟ එහෙම නැත්නම් දැන් මාත් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් කට්ටියටත් ඒකයි මම කියන්නේ අහන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ අහන්න තියෙන ටෙන්ඩන්සි එක අඩුයි. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් අහලා ඒක ක්ලැරිෆයි කරගෙන ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ගිහින් flow එකක් තියෙනවනේ. මොකද දැන් like if we discuss about the measuring instrument, if you didn't understand one instrument, no issue, you can continue with the other instrument, right? measuring instruments වල එක instrument එකක් බැරි වුණා කියලා ඉතුරු එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට අර ඒක එහෙම අර ලොකු flow එකක් තියෙන එහෙම lesson එකක් නෙමෙයි. ඒත් අද අපි පටන් ගන්න mechanics lesson එකේ ඒ වගේ ලොකු flow එකක් තියෙනවා. So if you miss one part, if you can't understand one part, it's going to continue, okay? It's going to continue. So whatever you do like in the class හැම step එකකදීම ඔයගොල්ලෝ හැමදේම precisely තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙම කියලා හැමෝටම හැමදේම තේරෙයි කියලා guarantee කරන්න බෑ. But if you didn't get the point, you have to ask from a friend or you have to ask me. Got the idea? ඒ process එක තියෙන්න ඕනේ. So for online students my request is එන්න විදිහක් තියෙනවා නම් physical class එකට එන්න බලන්න. එන්න විදිහක් නැත්නම් දිගටම online නම් continue කරන්න. එකක් අපි ඉස්සරහට ඔයගලන්ට weekly හෝ monthly paper එකක් ලියවනවා. ඒකට physically එන්න බලන්න. එතකොට එහෙම ඒ කියන්නේ ඒකට අනිවාර්යෙන් physically එන්න බලන්න. ඒ වගේම physical එකට දැන් මේ class එකට එන්න බැරි වුණත් ඔයගලන්ට පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ගැටලුවක් ආපු ගමන් ඒක ඒ වෙලාවෙම අහලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. එක WhatsApp වලින් අහන්න එහෙම නැත්නම් Zoom chat එකේ දාන්න මොකක් හරි විදිහකට ඒ ප්‍රශ්නේ ඉක්මනට ක්ලැරිෆයි කරගන්න ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න කලින්. හොඳයි. මම පටන් ගන්නම්. Okay, so this is the idea. Mechanics අපේ syllabus එකේ A level syllabus එකේ ප්‍රධාන bases දෙකක් තියෙනවා. We have two main bases in A level syllabus. One is mechanics, එකක් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, අනිත් එක current electricity, ධාරා විද්‍යුතය. So it's not like ඒක ඇත්තටම අපේ syllabus එකේ bases දෙකක්. ඒ කියන්නේ our syllabus two main bases. මෙන්න මේ bases දෙක උඩ තමයි අපේ syllabus එක යන්නේ. So like it's not like ඒ කියන්නේ ඒක මේ අපේ syllabus එකටම අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. Even like in physics අපි overall physics ගැන කතා කරොත් physics කියන එකත් මෙන්න මේ කොටස් දෙකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් බෙදිලා යන්නේ. තේරුණාද? So many concepts in physics, the vehicles you see, ඔය ඔයගොල්ලෝ එදිනදා ජීවිතේ දකින හැමදේම එකක් mechanics. මේකේ speed එක කොහොමද? මේකේ velocity එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මේකට acceleration එකක් තියනවාද? එක අතකින් mechanics, අනිත් side එකේ how the current flows into it, කොහොමද ඒකට ධාරාව ගලාගෙන යන්නේ? Okay? How that current controls the circuit. So like not even in our syllabus, in overall physics, overall domain of physics සම්පූර්ණ domain එකෙත්
main basis දෙක තමයි mechanics and current electricity. So in our syllabus also these two lessons plays a huge role. අපේ syllabus එකේ මේ දෙන්නා ලොකු role එකක් play කරනවා. මොකද මේ තියෙන basis දෙක all other lessons are connected with them. අනිත් හැම lesson එකම ඒකත් එක්ක connect වෙලා තියෙන්නේ. So if you miss one of these lessons, there's a high probability that you are going to miss a lot of lessons. Got the idea? මේ lessons දෙකෙන් එකක් හරියට තේරුන්නේ නැත්නම් එතනින් එහාට තව lessons කිහිපයක්ම miss වීමේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. මොකද මේ හැමදේම connect වෙලා තියෙන්නේ. And අපේ syllabus එක ගත්තොත් I should tell like around 60% of your marks will depend on mechanics. ඔයගොල්ලන්ගේ marks වලින් 60%ක් විතර යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මත depend වෙයි. ඒකේ තේරුම 100%ක content එක යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියලා නෙමෙයි. තේරුණාද? I just get this idea. It doesn't mean that the 60% of the syllabus is not mechanics, okay? යාන්ත්‍ර විද්‍යාව syllabus එකෙන් 100%ක් නෑ, but this is where you start thinking, okay? මෙතෙන්දි තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පටන් ගන්න. හිතන්න පුරුදු වෙන්නේ. වෙනස් විදිහකට හිතන්න ගන්නෙ. එකම ගාන හදන්න එක එක point of views තියෙනවා. So here you learn different point of views of different things. එකම ගාන හදන්න එක එක approaches use කරන්න ඇති. Got the idea? So whole process of thinking start here in mechanics lesson. යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පටන් ගන්න. because in the O level syllabus එකේ අපිට එහෙම හිතන්න පුරුදු කරන වගේ දෙයක් උනේ නැහැ. Okay? Mechanics lesson, measurements, units and measurements, nothing, right? So but here you start using your brain, okay? ඉතින් මේ lesson එක ඉවර වෙද්දී ඔයාලට කොච්චර දුරකට වගේ මොලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මත ඔයාගේ result එක ගොඩක් තීරණය වෙනවා. තේරුණාද? So that's why I said it accounts for more than 60% of your overall marks. ඔයගලන්ගේ overall marks වලින් 160කට වඩා මේක impact වෙනවා. ඒකේ හින්දාම තමයි මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට කරන්න බැලුවේ. I mean මම ඔයගලන්ට mechanics වල සාමාන්‍යයෙන් මම වෙනදා ටිකක් notes ලියවනවා වැඩිපුර මම note එක ඔක්කොම ගහලා දීලා තියෙන්නේ. So I think you don't have to write anything. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට note එක කියලා කිසි දෙයක් ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් එන එකක් නැහැ. because එතකොට මට මොකද? එතකොට මට ඒ time එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් ගණන් හදන්න. අනිත් එක ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. තේරුණාද? එකම දේ වෙනස් විදිහකට පැහැදිලි කරන්න. So that is the idea. So I don't think that you will have to write stuff in the class. මොකද මම හැමදේම වගේ print කරලා දෙන්න try කරනවා. හැබැයි එතෙන්දි මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට tubes දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවානේ. හැමෝටම tubes එකක් තියෙනවානේ. Okay. So tubes දෙකේ idea එක මේකයි. One tube, it is the official tube. එක tube එකක් official tube එක. Official tube means ඒක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් class එකේ දෙන exercises තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි content එකේ කොටස් තියෙන්නේ. ඒක exercise 1 කියලා tube එකක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Okay. tubes දෙකක් හම්බුනේ නැද්ද? එකද හම්බුනේ? හැමෝටම එකද? පොඩි.
මම ඒ ටියුට් එක මදි ටියුට්ස් ටික ඔයගලන්ට අපි ඉක්මනට බෙදන්නම්. ඕකේ. එතකොට මේ මේන් මිකැනික්ස් කියන බේසිස් එකේදී එතකොට මම ඔයගලන්ට කතා කර හිටියේ කොහොමද කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ කියලා. මෙහෙම ඔයගලන්ට ටියුට්ස් දෙකක් තියෙනවා. හම්බෙලා නැති කට්ටියට අපව හම්බ වෙයි. One tute is it has exercises. Okay. එකක තියෙන exercises ටික. So they are like ඒක තමයි මගේ official tute එක and other tute ඒ ටික තමයි ඔයගලන්ට ලියන්න තිබ්බේ class එකේදී. තේරුණාද? So if you like you can go home and write. Okay. That is the idea. If you like you can go home and write. So you have another tute. ඒ tute එක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් class එකේදී ලියවන්නේ. But this time I have printed it. Okay. මේ පාර මම ඒක print කරලා තියෙනවා. because the හේතුව note එකක් ලියන්න මම ඕනේ නැහැ නේ. ඒකින්ද note එක ලියන්න class එකේ වෙලාව නාස්ති කරන එක අපරාධයි. මං ඉන්න වෙලාව අපි පුළුවන් තරම් ගණන් කතා කරන්න ඕනේ. තේරිච්ච නැති ටික පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම පුළුවන් තරම් class එකේ time එක ඒකට use කරනවා. එතෙන්දී ඕගලන්ට options කිහිපයක් තියෙනවා. You have few options. One is මම ඔයගලන්ට මම ආපහු පොඩ්ඩක් මේ ටික කියලා පටන් ගන්නම්. මේ අලුතෙන් ළමයි කිහිප දෙනෙකුත් ඉන්නේ ඉඳ සහ ඔන්ලයින් උත් අලුතෙන් ළමයි සැලකිත ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. සැලකිත ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි දැන් නම් ගොඩක් ඉන්නවා. කමන්නේ. එතකොට ඕගලන්ට options කිහිපයක් තියෙනවා. The most basic thing is just go home and read again. Okay. බේසික්ම දේ තමයි කරන්න පුළුවන් බේසික්ම දේ ගෙදර ගිහින් ආපහු නෝට් එක කියවන්න. තේරෙනවද මම ඔයගලන්ට ක්ලාස් එක පටන් ගන්න දවසෙත් කිව්වා there's a forgetting curve. So ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් කරපු දෙයක් within 24 hours revise කරේ නැත්නම් ඒක drop වෙනවා 50% වලට නේ. එහෙමනේ අපේ memory එක වැඩ කරන්නේ නේ. ඒකින්ද ඕගලන්ට අපි කියලා දෙන දෙයක් ඕගොල්ලෝ පැය 24ක් ඇතුළත revise කරගත්තේ නැත්නම් ඒක drop වෙනවා 50% වලට. Then within few weeks ඒක 7% වලට වගේ drop වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට next week එකේදී අපි කියපු කිසිම දෙයක් මතක හිටින්න විදිහක් නැහැ. So like අර මම ප්‍රශ්න අහුවම කරාද කියලා අහුවා මතක නැහැ කියන එක. So it's ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, it's scientific. Okay. It's they are scientifically proven facts. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, ඒවා scientifically prove කරලා තියෙන. You can't remember. Okay. සතියක් ගියාට පස්සේ ඒක memory එකේ මොකුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. So ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන බේසික්ම දේ තමයි කියවන්න try කරන්න. තේරුණාද? At least one time ගිය ගමන් කියවන්න බලන්න. But it's the most basic thing. ඊට වඩා දේවල් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් කරන්න පුළුවන්. එක දෙයක් තමයි highlight කරන්න එහෙම නැත්නම් ඉරි ගහගෙන යන්න වැදගත් points වල. But from my point of view it's a useless thing. I think it works for bio. මම හිතන විදිහට මම දන්නේ නැහැ bio ගැන. But from my point of view I think it works for bio. ඒක bio වලට වැඩ කරනවා. But for lessons like mechanics I think it's useless. Okay. ඉරි ගහන එක හෝ highlight කරන එකෙන් ලොකු impact එකක් එයි කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි පුළුවන් නම් short note එකක් ගන්න. පුළුවන් නම් short note එකක් ගහන්න. මම ඔයගලන්ට කලින් week එකෙත් කිව්වා මම හිතන්නේ short note එකක් කියන්නේ මේක දිහා බලාගෙන ගහන තව note එකකට නෙමෙයි. තේරුණාද? මේ note එකේම summary එකකට නෙමෙයි. How you compile a short note කොහොමද short note එකක් compile කරන්නේ? You read the whole thing මතකෙන් ලියන්න කැමති විදිහකට. තේරුණාද? mind map එකක් ගහගන්න මතකෙන්. ඒක ගහද්දී ඔයගලන්ට තේරෙයි මතක නැති ටික. එතකොට ආයි ගිහින් බලන්න ආයි අවිලා ලියන්න. තේරුණාද? In that process like they are proven facts. ඒ කියන්නේ ඕක like I think payment technique. Yeah. Payment technique එක ඔයිට වඩා ටිකක් වෙනස්. But ඔයා prove කරපු facts. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයා ආපහු බලනවා. ඔයාට මතක නැහැ කියලා ඔයා හොයාගන්නවා. ආයි ගිහින් බලනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ආයි අවිලා ලියනවා. තේරුණාද? ඒ process එකේදී ඒක කොහොමද ආපහු අමතක වෙන්නේ නැති වෙන මතක හිටිනවා. තේරුණාද? ඒකින්ද ඕගොල්ලොන්ට අරකට වඩා දෙයක් කරන්න වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ දවස්වල. පුළුවන් නම් පොඩි short note එකක් ගහන්න බලන්න. ඒක ලස්සන වෙන්න ඕනේ නෑ. The idea behind the short note is you have to write it into your memory. Okay. ඒක අපි කරන්නේ ඔයා note එක කියව මතකෙන් පොඩ්ඩක් මතකෙන් short note එකක් ගහන්න බැලුවා. එතකොට ඔයාට මතක නැති ටික හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ හැමදේම අපව ඔයාට මතක් වෙනවා. තේරුණාද? So that is the idea behind the short note. ඊට පස්සේ class එකේ එන්න කලින් පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් revise කරලා එන්න. නැතත් මම ඔයගලන්ට පැයක paper එකක් දෙනවානේ 5 to 6. Okay. තව මට ඒකේ marking එක දාන්න හැම සතියෙම කවුරු හරි මතක් කරන්න marking එක හදලා තියෙන දාන්න මතක වෙනවා. හරිද? 5 to 6 marking මේ පොඩි paper එකක් දෙනවානේ. ඒ paper එක ඇවිල්ලා ලියන්න try කරන්න. එතකොට revise කරලා ආවේ නැතත් කලින් week වලින් ඒවා ඉන්න දෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක නැති එකක් තිබ්බොත් ඒක කරද්දි හම්බ වෙයි. So the idea behind that paper is ඕගොල්ලෝ පහේ ඉඳන් හයට ඒක try කරන. එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී try කරලා එනවා. අඩුම තරමේ කියවලා හරි එන්න බලන්න. ඒක කියවද්දි තේරිච්ච නැති දේවල් තියෙනවානේ. එහෙම නැත්නම් මට කලින් ඒක කියවද්දි තේරෙනවා ඕගොල්ලෝ තේරුණා කියලා හිතන් හිටියට තේරිච්ච නැති දේවල් නේ. Okay, there are things that you think that you got the idea but you haven't get it. Okay. So ඒ ලිස්ට් එක හදාගන්න නිකන් roughly note down කරගන්න මම ක්ලාස් එකට ආපු ගමන් මට ඒ ටික කියන්න. තේරුණාද? So that if it is a critical situation ගොඩ දෙනෙක්ට ඒක පැහැදිලි නැත්නම් මට ඒක ආපහු කතා කරලා පටන් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? I can discuss that part again and start the class. Okay.
ඒකයි ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. හරිද? ඔය ඇවිල්ලා ගේම් ගහ ගහ ඉන්න එපා වහේ ඉඳන් හරියට. හරිද? මේ මොකද්ද? ඒකින්ද ඒක තියෙන්නේ ඒකට ඒක try කරන්න try කරලා class එක පටන් ගද්දි මට කියන්න මේ ටික තේරුන්නේ නැහැ මේක තේරුන්නේ නැහැ මේක මෙහෙම ගැටලුවක් තිබ්බ කියලා. එතකොට ඒක Tamanට specific දෙයක් නම් මම ඒක ඒ වෙලාවෙම එයාට කියලා දෙනවා. Otherwise if it is important for the whole class I'll explain it here. Got the idea? මම ඒක මෙතන explain කරනවා. ඒක තමයි usual plan එක වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ procedure එක ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් මම ඔක හැමදාම කියනවන්නේ දැන් එපා වෙලා තිනෝ ගහලා අහලා. ඒ procedure එක මෙච්චර කල් කරේ නැතුණාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. Units and measurements ඕවා එච්චර අර memory specific වෙන්න ඕනේවත් intelligence එකට අදාළ දේවල්වත් නෙමෙයිනේ. පොඩි theory lessons නේ. හැබැයි එතනින් එහාට අනිවාර්යෙන් ඔක සෑහෙන වැදගත්. ඒකින්ද මෙතනින් එහාට හැමෝම මේ procedure එක continue කරන්න. තේරුණාද? අපි මම ඉස්සරහට ඕගලන්ට කියන්නම් අපි ඊට පස්සේ ටිකක් ඕගොල්ලෝ යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ continue කරගෙන ගියාම මම ඕගලන්ට monthly month එකකට එක paper එකක් හරි දෙකක් හරි දෙන්නම්. දන්න දේවල් ඒ කියන්නේ අර මම හිතන්නේ මගේ plan එක දැන් තියෙන්නේ month එකකට papers දෙකක් වගේ දෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට check කරගන්න පුළුවන් ඒක න ලකුණත් එක්ක ඕගොල්ලෝ කොච්චර හොඳට lesson එක තේරුම් ගන්නද කියලා. පැහැදිලිද හැමෝටම? Okay. මම lesson එකට යන්නම්. අද ඇත්තටම ගොඩක් අමාරු දේවල් ටිකක් නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට vectors ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. Okay. So today's lesson is vectors. Okay. Vector and scalar quantities. Okay, what are vectors and what are scalars? This is the idea. You have worked with different units. ඔයගොල්ලෝ එකිනෙකට වෙනස් units එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවානේ. Like ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් maths එකක් කියද්දී එයාට දිශාවක් කියන්නේ නැන්නේ. When you are specifying a mass, මෙයාගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 5යි. You don't need a direction, right? ඒකට දිශාවක් ඕනේ නැහැ නේ. Just the mass. But කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් හතරමං හන්දියකදී පාර ඇහුවොත් if someone asks you the road like මීටර් 500ක් යන්න කියනවා කියන එක කිසි තේරුමක් නැහැ නේ. Someone asks you the path to somewhere and you are telling that go 500 meters. Useless, right? Why? කොහෙටද 500 යන්න ඕනේ කියලා කියන්න ඕනේ. So that is the idea. ඒක තමයි මෙතන තියෙන idea එක. මොකද්ද? Some quantities, some physical quantities, they are useless without the direction. Got the idea? සමහර භෞතික රාශීන් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දිශාව ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. පැහැදිලිද? That kind of quantities, that kind of physical quantities, we call them vectors. අපි ඒවට කියනවා දෛශික කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේකේ ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දිශාව ප්‍රකාශ කිරීමකින් තොරව මීනින් එකක් එන්නේ නැත්නම් ඒකට අපි කියනවා vector එකක් කියලා. ඒකට අපි කියනවා දෛශිකයක් කියලා. So to give a meaning to that unit, you need the direction. Got the idea? හොඳයි. Then for a vector, අපි එතනින් හට vectors ගැන තමයි ටිකක් වැඩිපුර කතා කරගෙන යන්නේ. For a vector, now you know there are two specific things. අපි දන්නවා දෛශිකයකට ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් දැන් තියෙනවා. මොනවාද? One thing is magnitude. මීටර් 500ක් යන්න. පැහැදිලිද? One thing is magnitude. Another thing direction. දිශාව. මීටර් 500ක් උතුරටද දකුණටද කොහෙටද යන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ. So basically a vector is a physical quantity with a direction and a magnitude. දිශාවකුයි විශාලත්වයකුයි තියෙන භෞතික රාශියකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? vector එකක් දෛශිකයක් කියලා. පැහැදිලිද? Okay. Now vector representation. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම note එකේ තියෙනවා. ඒකෙන්ද අහගෙන හිටියනම් ඇති. දෛශික නිරූපණය. Vector representation. අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්කන්ධයක් වගේ දෙයක් represent කරද්දී m කියලා present කරනවා. දිගක් වගේ එකක් ලියද්දී L කියලා ලියනවන්නේ. Okay. So whenever we represent a mass, we write it as M. Whenever we represent a length, we write it as L. Like that. එතකොට අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ දෛශිකයක් නොවන දෙයකුයි වෙන් කරලා අඳුරගන්න. Okay. We must have the ability to define the difference between a vector and a scalar quantity. එතෙන්දී magnitudes හරිද? නැද්ද?
තාම හම්බෙන්න ඕන කට්ටිය ටියුට් සම්මෙච්ච නැති කවුද ඉන්නේ? හැමෝටම හම්බුණා. ඔක්කොම ටියුට්ස් දෙක ගන්න හැමෝටම හම්බෙන්න ඕනේ. ඕකේ. ඒකෙන්ද දැන් හිතන්න length එක සමහර වෙලාවට දිශාවක් නැතුව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නේ. length of this one මේ පෑනේ දිග දිශාවක් අවශ්‍ය නැහැ නේ. so පෑනේ දිග කියන එක මොකද්ද? it's a scale of quantity. ඒක අදිශයක් නේ. පෑනේ දිග කියන එක අදිශයක්. මොකද මට මෙයාගේ දිග කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න දිශාවක් කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා කාට හරි කියද්දි if I'm telling a path to somewhere I need to specify the direction. Got the idea? එහෙනම් අපි යම් කිසි රාශියක් අදිශයක් නම් මෙහෙම ලියනවා නම් දෛශිකයක් නම් අපි ඒක මෙහෙම ලියනවා. So this is the usual representation of a vector. මේ තියෙන්නේ දෛශිකයක සාමාන්‍ය නිරූපණය. ඒක දෛශිකයක් කියලා පෙන්නන්න to show that it is a vector we draw a line like this. Got the idea? අපි මේ වගේ line එකක් අදිනවා. But sometimes we need to add more details. අපිට සමහර වෙලාවට මීට වඩා දත්ත ඇතුල් කරන්න ඕනේ මේ භෞතික රාශියට. It's like from where to where. කොහේ ඉඳන් කොහෙටද කියලා කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයිනේ. ඒ කියන්නේ දැන් in a scalar අදිශයක කොහේ ඉඳන් කොහෙටද කියන එකේ meaning එකක් නැහැ නේ. තේරුම් ගන්න නැහැනේ. අපි අදිශයක් ගත්තොත් ඒක කොහේ ඉඳන් කොහෙටද කියන එකේ එච්චර වැදගත්කමක් නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? In a scalar, we don't have to specify from where to where. Why? මෙයාගේ පෑනේ දිග කියන එක ඇහුවොත් පෑනේ කොතන ඉඳන් කොතෙන්ටද කියන ඒ කියන්නේ පෑනේ දිග කිව්වම ඒක පෑනේ ends දෙක අතර දිගනේ නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දිගවත් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දිගවත් කියන එකේ වෙනසක් නැහැ නේ. You don't find a difference between from here to here or here to here, right? මේ කියන පොඩි පොඩි දේවල් වල ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරන්න ගියාම මොකද මේ units ඒ කියන්නේ mechanics වල ඔයගොල්ලෝ දන්න MCQs වල එනවනේ වාක්‍ය ප්‍රශ්න. Okay? ඒ වාක්‍ය ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ අර මේවා සත්‍ය අසත්‍ය හොයන්නේ නේවා. In such cases there are very tricky questions like this. තේන්න? අර මේ වගේ පොඩි පොඩි concepts ළමයින්ට අහුවෙලා නැද්ද කියලා බලන්න. තේන්න? Okay? So when you are specifying a length එකක් කියද්දි දිගක් ප්‍රකාශ කරද්දි මෙයාගේ දිග කියද්දි ඒක මෙහි ඉඳන් මෙහෙටද මෙහි ඉඳන් මෙහෙටද කියන එකේ වැදගත්කමක් නැහැ නේ. Why? Same length, right? එකම දිගනේ ලැබෙන්නේ. ඒ පාරක මෙතන ඉඳන් නුගේගොඩටයි නුගේගොඩ ඉඳන් මෙතෙන්ටයි නුගේගොඩ හන්දියේ ඉඳන් මෙතෙන්ටයි මෙතන ඉඳන් නුගේගොඩ හන්දියටයි හරි දිග එකයි. තේරුණාද? හැබැයි මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක්ට නුගේගොඩ ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්න කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. When you are specifying a path ඔයා කියන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙතන ඉඳන් නුගේගොඩට මීටර මෙච්චරයි. තේරුණාද? So it's better in a vector if you can tell from where to where. Got the idea? අපිට දෛශිකයක කියන්න පුළුවන් නම් කොතන ඉඳන් කොතෙන්ටද කියලා ඒක වඩා හොඳයි. In that case we have this representation. මෙන්න මේ AB කියන representation එක අපි ගාව තියෙනවා. What is this AB? මේකේ තේරුම මොකක්ද? You have a huge path. This is A and this is B. මේ තියෙන්නේ ඒකේ දිග. එතකොට A වල ඉඳන් B ට තියෙන දෛශිකය තේරෙනවද? The vector from A to B we represent it as AB. Got the idea? A වල ඉඳන් තියෙන B ට තියෙන දෛශිකය අපි AB කියලා represent කරනවා. එතකොට දිගකදී නම් AB එකයි BA එකයි නේද? When you are thinking about length, AB and BA are same, right? නිකන් දිගක් ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී AB දිගයි BA දිගයි වෙනසක් නැහැ නේ. But in a vector AB and BA are two things. Got the idea? AB කියන්නේ BA කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් දේවල් දෙකක් දෛශික වලදී. පැහැදිලිද? Why? AB means from here to here, BA means from here to here. තේරුණාද? BA කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට, AB කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට. පැහැදිලිද? So this is the other representation of a vector. මේ තියෙන දෛශිකයක අනෙක් නිරූපණය. පැහැදිලිද? Okay. So when discussing about a vector, අපි දෛශිකයක් ගැන කතා කරගෙන යද්දී අපිට තව facts තියෙනවා මේ වගේ. There are two components of a vector. දෛශිකයක ප්‍රධාන components දෙකක් තියෙනවානේ. What are they? Magnitude
and the direction. එතකොට අපිට දෛශිකයක විශාලත්වය මෙහෙම නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. maths කට්ටිය දන්නවා. This represents the magnitude, right? මේකෙන් විශාලත්වය නේද නිරූපණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම නිකම්ම a කියන දිගනේ. It's just the length a. එතකොට අපිට දෛශිකයක විශාලත්වය මෙහෙම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? We can represent the magnitude of a vector like this. This is the symbol for the magnitude of a vector. මේ තියෙන දෛශිකයක විශාලත්වයට අපි දාන සංකේතය. So then a to b magnitude equals b to a magnitude equals ab. Got the idea? a වල ඉඳන් b ට විශාලත්වය කිව්වත් b වල ඉඳන් a ට විශාලත්වය කිව්වත් විශාලත්වය එකයි නේ. That is the ab length. Got the idea? ab කියන දිග. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අපි දෛශිකයක විශාලත්වය නිරූපණය කරන විදිය. තේරුණාද? So these kind of small things මේවට ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව දැන් සමහර වෙලාවට ගානක මෙන්න මේ ඉර නැති හින්දා ඒක අයිඩියා එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඉන MCQ question ඒගොල්ලෝ අහනවා මෙයාගේ දිශාව මේක හරි මොකක් හරි ගානක් දෙනවා. මේ ඊතලයේ නැති වෙච්ච ගමන් අයිඩියා එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවානේ. When you don't have this mark AB මේක උඩ තියෙන මේ ඉර නැත්තම් AB වලයි BA වලයි වෙනසක් නැහැ. You don't have a difference between AB and BA. But whenever you draw this line මේ ඉර ඇඳපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? AB BA කියන්නේ දෙන්නේ. තේරුණාද? ඒකින්ද දෛශික වලදී පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යද්දී ඔය අමතක වෙනවා. ඔය ඉර අඳින්න ඕනේ කියලා එහෙම. There's a huge impact on that. Okay? ඒකේ ලොකු impact එකක් තියෙනවා ගානට සහ ඔයා නිරූපණය කරන දෙයට. ඒකින්ද පුරුද්දක් විදිහට ඕනම තැනක ගාන ලියාගෙන යද්දී දෛශිකයට ඉබේම ඉර ඇඳගෙන යන්න පුරුදු වෙන්න. තේරුණාද? Just draw that line. Got the idea? ඒක අමතක කරන්න එපා. ටික කාලයක් ඇද්දී ඔය ගණන් ගොඩාක් හදද්දී ඉර ගහන්න ඕනේ නැහැ නේ දෛශිකයක් කියලා දන්නවනේ කියලා යනවා. තේරුණාද ඉස්සරහට? But it's not a healthy way to continue. මොකද A levels වල ඉර අමතක වෙන එකෙන් ලොකු impact එකක් වෙන්න පුළුවන් result එකට. තේරුණාද? There's a huge impact on the result. Got the idea? ඔය ගානකම ඉරි ටික නැහැ කියන්නේ ඔයාගේ ගාන කොහෙවත් දෛශික නැහැ. මුළු ගානම වැරදි. So you lose the marks for a whole question. Got the idea? ඔය ඉරක් නැති හින්දා. තේරුණාද? ඒකින්ද ඒවට ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පොඩි mistakes afford කරන්න බෑ A levels වලදී. පැහැදිලිද? Okay, මොකද මම කලින් week එකේ තව දෙයක්. අද තියෙනවා නේද මිශ්‍ර අභ්‍යාසයක් දීලා? The mix exercise ඒ මිශ්‍ර අභ්‍යාසය තියෙනවානේ මේ මොකක්ද? මම හිතන්නේ ඒකත් හම්බෙච්ච නැති කට්ටිය ඇති. තෙදඩු තුලාවක් triple beam balance. You have to understand this. දැන් මම triple beam balance එක මම තෙදඩු තුලාව කතා කරේ මම හිතන්නේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසය හම්බෙච්ච නැති කට්ටිය ඇති පස්සේ ආපු කට්ටියට මම ඒක දෙන්නම්. හැමදාම 5 ඉඳන් 6ට පොඩි පේපර් එකක් තියෙන එක ලියන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට තේරුණා ඇති ඒකේ එච්චර එක්ස්ටෙන්ට් එකකට අපි තෙදඩු තුලාව කතා කරේ නැහැ නේ. අපි එච්චර මම වැඩිපුර දෙයක් විදිහට තෙදඩු තුලාව ඔර්ලෝසු අර stop watch එක ඔක්කොම ගැන කතා කරා. I discussed about the triple beam balance, stop watch, everything. But they are not essential in the syllabus. ඒවා syllabus එකේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. But you can get questions like that. ඔය වගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ සෑහෙන content එකක් තියෙනවා නේද අපි දන්නේ නැති දේවල්. Okay? But the idea is they assume that you know about the triple beam balance. මොකද ඒක ඊට කලින් lessons වල තිබ්බනේ O level කාලේ හරි කොහේ හරි තිබ්බනේ ඔය තෙදඩු තුලාව. So they assume that you have learned it from there. Okay, so they don't ask us to teach you triple beam balance here. හැබැයි මම වැඩි ඕගලන්ට මතක නැහැ කියලා දන්නේ හින්දා මාත් කරේ. ඒගොල්ලෝ assume කරන ඕගොල්ලෝ කලින් knowledge එක ඔක්කොම තියාගෙන තමයි result එන්නේ කියලා. තේරුණාද? So question එක බලන්න. question එකේ සෑහෙන content එකක් තියෙනවා specifically lesson එකේදී කතා වෙච්ච නැති දේවල්. But most of the things are common sense. Okay, ඒවා අපිට බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? අර වගේම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඒ කියන්නේ ඒව අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. not මේ මට්ටමේදී නොවෙන්න පුළුවන්. අර triple beam balance එකේ මේ ස්කන්ධ තුනම මෙතෙන්ට ආවම කොහොමද බැලන්ස් කරන්න කියලා නේ. ස්කන්ධ තුනම මෙතෙන්ට ආවම කොහොමද බැලන්ස් කරන්න කියලා. ඕවා ලෙසන් එකේදී උගන්වන්නේ නැහැ. තේරුණාද සමහරලාට? ඔය වගේ හැම පොඩි ඒ කියන්නේ තලන් වීක්ෂෝක ඉගෙනුවේ ඔය වගේ දෙයක් ඉගෙනුවේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක්. තේරුණාද? in the like the traveling microscope, if we don't teach that kind of a thing, it's a problem. Why? It's included in the syllabus. ඒක හැමදේම syllabus එකේ උගන්වන්න කියලා තියෙනවා. But they don't ask us to teach everything about the triple beam balance. තේරුණාද? එතෙන්දී හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. ඕගලන්ට පේනවා මෙතන වැඩිපුර maths එකක් තියෙනවා. සමහරලාට මේ හරිය තව වැඩිපුර maths එකක් තියෙනවා. ඕවා එහා මෙහා කරලා නේද මෙයාව බිඳුවට ආවම මෙයාව balance කරගන්නේ.
ඒක අපිට observe කරලා තමයි තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? The way of A level question, got the idea? A level question එක type එක you never get everything from the stuff you learned, okay? ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් මුළු content එකම එන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ බලන්න. තේරුණාද? ඒකේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවාට මේ වගේ හිතලා observe කරලා ගන්න වෙන දේවල්, හිතලා assume කරන්න වෙන දේවල්, okay? That's the way of A level question. ඒ වගේම ඔය question එක මම හදපු එකක් නෙමෙයි. ඔය ගිය අවුරුද්දේ මේ කලාප නෙමෙයි ඔයක as I remember that is the pilot paper. ඔය තියෙන pilot paper එක. pilot paper එක කියන්නේ A levels වලට කලින් marking panel එක ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා ගහන paper එක. So that is a question from the pilot paper. ඒ කියන්නේ ඔය A levels වල සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තේරුණාද? තේරෙනවද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔය paper එක දෙන එකෙත් objective එක හොඳට තේරුම් ගන්න. There's always a gap between what we learn and what we write in A levels. තේරෙනවද? O levels වල වගේ නෙමෙයි. හැම වෙලේම අපි ඉගෙන ගන්න දෙයි අපි ලියන්න ඕන දෙයි අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. ඒක අපිට match කරන්න වෙන්නේ පුළුවන් තරම් questions කරලා. තේරුණාද? and ඕක ගොඩක් worse වෙනවා mechanics කියන lesson එකේදී. පැහැදිලිද? Okay. So back to the lesson. මම ආපහු lesson එකට යන්නම්. මේක පැහැදිලිනේ? Okay. So that ඒ ඉර කියන එක සෑහෙන වැදගත්. තේරුණාද? Okay. Now ඊට පස්සේ ඔතෙන්දී there's something called the negative vector. The negative vector. What is negative vector? ඍණ දෛශිකය. ඍණ දෛශිකය කියලා දෙයක් තියෙනවා. Negative vector means දිගකදී අපිට ඍණ දිගක් කියලා දෙයක් නැහැ. Okay? In a scalar you don't have positive scalars and negative scalars. Okay? Just the value. දිග මෙච්චරයි, ස්කන්ධය මෙච්චරයි කොහොමනේ. But in a vector you can discuss about a negative vector. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඍණ දෛශිකය කියන්නේ මොකද්ද? ඍණ AB කියන්නේ මොකද්ද? What is negative AB? මොකද්ද ඍණ AB කියන්නේ? What is negative AB? Negative AB means same magnitude opposite direction. ඍණ AB කියන්නේ එකම විශාලත්වයේ තියෙන දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දෛශිකය. පැහැදිලිද? එකම විශාලත්වයේ තියෙන දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දෛශිකය. So negative AB means what? BA. Got the idea? ඍණ AB කියන්නේ BA. එතකොට අපිට negative vector ඍණ දෛශිකයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් දෛශිකවල the idea is same magnitude එකම විශාලත්වය but opposite direction දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දෛශිකය. දැන් ගානක ඍණ දෛශිකය කියලා කියපු ගමන් මේක කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? Okay, let's continue. Any questions up to this point? මෙතෙන් වෙනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. And online students, can you hear me clearly? Any questions? Any questions? Okay, so I'll continue. Vector addition, දෛශික ආකලනය. What is vector addition? දෛශික ආකලනය කියන්නේ මොකක්ද? So you know scale addition. Okay, අපි දන්නවා අදිශ එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගැන සම්බන්ධව අපි දන්නවා. So what is 5 plus 4? It's just 9, right? 5 ධන 4 කියන්නේ 9යි. Okay. So it's not a big deal. දෛශික එකතු කරන එක අඩු කරනවා කියන එක එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. We have a question. Okay, I'm going to explain that. මම ඒක explain කරනවා ඊළඟට. Yeah. When you're like adding or subtracting scalars is not a very big deal. මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. But adding two vectors is a huge problem. දෛශික එකතු කරනවා කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඔයගොල්ලෝ vectors එක්ක වැඩ කරලා නැද්ද ඔලවස් කාලේ? I can't remember. Yeah, work, right? So you know no. අර කට්ටිය එන්න වගේම තමයි එක එක જાතිවල ඔලවස් කරලා තියෙනවා. So vector පොඩක් vectors ඔලවස් වලට කරලා තියෙන කට්ටියද? Okay, okay. So you know vector addition, right? And vector subtraction, vector triangles, polygons, no. මොනවද දන්නේ? Addition and subtraction. Direction එකත් එක්ක triangle එකක් ගහලා ඒව දන්නේ නැහැ. Okay, nice. Okay.
at least අපිට අද පොදු මතයක් තියෙනවා නැත්නම් අර එක සෙට් එකක් අනිත් කට්ටියට වයින් එක කරේ නැහැ කියලා but today yeah okay දෛශික උනත් එකම දිශාවක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ලොකු කරදරයක් නැහැ what is you have a vector 5 මේ කියන්නේ විශාලත්වය පහ වෙච්ච මොකක් හරි දිශාවකට තියෙන දෛශිකයක් let's assume like this you have a b and c a b c කියලා points තුනක් තියෙනවා මෙයාගේ දිග 3යි මෙයාගේ දිග 4යි you have ab plus bc ab ධන bc මේක එච්චර ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි what is ab plus bc ac right ab ධන AB plus BC කියන්නේ මොකද්ද? A වල ඉඳන් B ට යනවා. B වල ඉඳන් C ට යනවා. So you get the total, right? ඔයාට මුළු sum එක නේද හම්බෙන්නේ? You get the sum. So what is the resultant vector? මොකද්ද අන්තිමට ලැබෙන vector එක? Resultant vector is AC. Okay? ඒක ඇත්තට issue එකක් නෑනේ නේ. It's not a very big issue. Now, when they are in opposite direction, again it's not a big problem. ඒගොල්ලෝ විරුද්ධ දිශාවට ඉද්දිත් ඕක එච්චරම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. You have A here, B here, C here. Okay. You have AB minus, let's take CB. What is the answer? AB කියලා vector එකක් තියෙනවා. Now I'm talking about the magnitude and the direction both, right? දැන් මම කතා කරන්නේ විශාලත්වය දිශාවයි ගැන දෙකත් එක්කම. AB කියලා දෛශිකයක් තියෙනවා. CB කියලා දෛශිකයක් තියෙනවා. AB ඍණ CB මොකද වෙන්නේ? AB minus CB you get AB ගන්නවා. ඒකෙන් CB අඩු කරනවා. එතකොට වට එන්නේ මොකද්ද? මේ කැලේ නේද ඉතුරු වෙන්නේ. So you have AC. පැහැදිලිද? මේකනේ තියෙන්නේ. Okay. So එකම line එකේදී ඉඳි ඒගොල්ලෝ එකතු කරන එක අඩු කරන එක okay addition and subtraction is not a very big issue but here also මෙතෙන්දී උනත් හිතන්න මේකට උත්තරේ මොකක්ද AB minus let's take it BC මෙයාගේ උත්තරේ මොකක්ද AB minus BC so it's a problem right තේරෙනවද ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇයි ඒ like මෙතෙන්දී නම් ඒකත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැබැයි මේකට උත්තරේ එකම වෙන්න බෑ නේද okay so this is a problem right තේරෙනවද ඕක නිකන් අදිශෙක්ක ගද්දි when you are working with scalars AB minus CB ත් එකයි AB minus BC ත් එකයි නේ but here it's not a very like a clear answer right එච්චරම clear answer එකක් නෑනේ සමහරට AC ම වෙන්න පුළුවන් but there's ambiguity right ඒක පැහැදිලි නෑ හරියටම answer එක මොකක්ද කියලා so we need better theorems for addition and subtraction of vectors අපිට දෛශික එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීමට මීට වඩා හොඳ theorems අවශ්‍යයි then ඒකින්ද අපි යනවා මොකද්ද දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමයට vector triangle law මේක දෛශික වලට ඔප්පු කරලා තියෙන නියමයක් okay so we can directly use that okay අපිට ඒක ඍජුවම භාවිතා කරන්න පුළුවන් okay so what is a vector triangle මොකද දැන් ඔයගලන්ට පේනවා you can මෙතෙන්ට වෙනකම් වැඩ කරන්න පුළුවන් but when you have AB and you have another vector like this
මේ දෙන්නගේ එකතුව මොකද්ද? එකම රේඛාව එකම දිශාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. You have a vector like this and a vector like this. Now what is the addition? Now it is a problem, right? එකම රේඛාවකට මේ තියෙන එකතු අඩු කරගන්න බෑ. So to solve this issue, there's the vector triangle law. දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය. මොකද්ද දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය කියන්නේ? මේ වගේ දෙයක්. නෝට් එක කියවන්න. ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක බලද්දී නිකම්ම බලාගෙන ඉන්නත් එපා නෝට් එක දිහා මොන හරි වැදගත් වැඩිපුර කරුණක් හම්බුණත් ලියන්න. ඒ වගේම හැම වෙලේම යම් කිසි දෙයක් තමන්ගේ අයිඩියා එකෙන් ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න බලන්න. That means මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. Whenever I tell something about man triangle law එක කියනවා. හරිද? Now it is a huge paragraph. තේරෙනවද? triangular law එක කියන්නේ vector triangle law එක කියන්නේ දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය කියන්නේ ලොකු paragraph එකක්. You always need your own idea about a theorem. දෙන්න. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? ඒ වෙලාවෙම ලියා ගන්න කෙටියෙන් පුළුවන් නම් වෙලා තියෙනවා නම් නැත්නම් අහගෙන ඉන්න තමන්ගේ version එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් තමන් මේක ගැන දකින විදිය දෙන්න. Your own idea about the theorem. Okay? මේ theorem එක සරලව මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Okay? got the idea? If you have අර ඒ විදිහට හැම වෙලේම note එක personalize කරගන්න බලන්න දෙන්න. Because whenever you have your note in your language, okay? Not in our language, not in your language, the way you understand it, the way you understood it, it's easy to follow that. තේරෙනවද? ඒක follow කරන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම ඒ theorem එක ඊට වඩා කෙටියෙන් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නම් notation කිහිපයකින් ඒක ඒ වෙලාවෙම ලියන්න දෙන්න. That's the way of learning, okay? ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න. Okay. So back to the lesson. මොකද අර අපි කතා කරොත් කලින් උනත් whenever like අපි results ගත්ත ළමයි ටික වැළුවොත්, okay? Every class we have like for me I got a lot of good results, but එතෙන්දී උනත් අනිවාර්යෙන් ඩීවියේෂන් එකක් තියෙනවා. හොඳ ලකුණු ගත්ත ළමයි කියලා පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තරම් හොඳට ලකුණු ගත්ත නැති ළමයි පිරිසක් ඉන්නවා. So physics වල අපි වෙනස දකින්න. and I had like එතන ලොකු ranks ගත්ත හැමෝම තමයි ඔලිම්පියාඩ් වලත් මම දැක්ක හොඳටම perform කරනවා. So cause like I also have done Olympiad. I have gone for a gold medal. So like මම ඒකටත් ගැලපෙන්න පොඩ්ඩක් සමහරලාට උගන්වනවා. එතෙන්දී අපි ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් ළමයින්ගේ දකින වෙනස තමයි it's not the amount of studying, okay? සාමාන්‍යයෙන් අඩුවෙන් ලකුණු ගන්න ළමයි ටික වැඩියෙන් ලකුණු ගන්න ළමයි ටිකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර පාඩම් කරන හැම දෙයක් තියෙනවා. හරිද? okay මම කියන්නේ අර වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉඳලා ලකුණු අඩු වෙන කට්ටිය නෙමෙයි ඒගොල්ලන් එහෙමම එක්ස්ක්ලූඩ් කරලා තියන්නේ. හරිද? අනිත් කට්ටිය වැඩ කරන කට්ටිය ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩුවෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ හොඳටම ලකුණු ගන්න කට්ටිය. The reason is ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ලියන ප්‍රමාණය ගණන් මගේ උනත් ඒ කාලේ ගත්තම ස්පෙસિෆික් මම මැත්ස් ළමයි ගැන කතා කරොත් like ඒ දවස්වල for me and I always discuss about Arusha, we were in the same class island first. So අපි අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ටියුට් එකක් ගත්තම my approach was මම සාමාන්‍යයෙන් සතියට ගණන් දෙකයි හදන්නේ සමහරලාට සර් දුන්නත් ගණන් දෙකයි හදන්නේ. The reason is මට ගණනක් බැරි නම් මම ඒක හිතනවා එක එක විදිහට හිතනවා. I use different approaches. I try to do whatever I can to get the answer. But the idea එතෙන්දී මම හරි අඩු වැඩ ප්‍රමාණයක් අන්තිමට පිටින් බලන එක්කෙනාට කරලා පිටින් බලන එක්කෙනාට පේන විදිහට මම හරි අඩු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන්නේ. But in my mind like I have think about thousands of different approaches to the same question. තේරෙනවද? එකම question එකකට approach ගොඩක් කරන් තියෙනවා. So I have trained my mind to think a lot. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා අඩුවෙන් ලකුණු ගන්න ළමයා ඒ ගාන skip කරලා තව ගණන් 100ක් විතර හදනවා. So from එළියෙන් බලද්දි පේන්නේ this one is more brighter than this one because he have done 120 questions මූ ගණන් දෙක හදලා දින ඕඩය. Okay? But it's vice versa. තේරුණාද? ඒක සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත. So the more you think at this stage මේ stage එකේදී ගාන හදන ගණන් ගානට කිසිම impact එකක් කරන්න බෑ. The more you think ඔයා ගානක් ඉන්න ප්‍රමාණය ගානක් හිතන ප්‍රමාණය ගානක් වෙනස් විදියට කරන්න උත්සාහ කරද්දී that develops your brain and at the end of the day first term test එකට යද්දිම එච්චර කල් ඉන්න ඕනේ first term test එකට යද්දිම වෙනස පේනවා. Okay, in the first when you are approaching the first term test we see ගණ 150 200 හදපු සමහර ළමයින්ට ලකුණු නැහැ. අර ගාන දෙක හදාගෙන හිටපු ළමයින්ට ලකුණු තියෙනවා. The reason they have think on a one question a lot. තේරෙනවද? එක ගානක් උඩ සෑහෙන හිතලා තියෙනවා. තේරෙනවද? So here also මෙතෙන්දී උනත් මම ඕගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. පැහැදිලිද? ගණන් ගොඩක් හදන්න නෙමෙයි. ගණන් එක එක විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න බලන්න. තේරුණාද? මම ඒකේ නෝට් එකක් වුණා, තියරම් එකක් වුණා තමන්ගේ විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න බලන්න. තමන්ට ගැලපෙන විදිහට තමන්ගේ වචනෙන් ලියා ගන්න බලන්න.
ඒක වෙනස් විදියකට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Figure out a way that whether you can use that theorem in a different application. Got the idea? හැම වෙලේම thinking හදාගන්න බලන්න. මේ මාස කිහිපේ අපිට අපි mark intensive නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. අපි පුළුවන් තරම් මොලේ හදාගන්න ඕනේ. Then after that it's super easy. Okay? A levels is really easy. මුල් මාස කිහිපේ ඔයගොල්ලෝ thinking හදාගන්න පුළුවන් නම්. පැහැදිලිද? Okay. Back to the lesson. දැන් අපිට මේ වගේ දෛශික දෙකක් එකතු කරගන්න එක ප්‍රශ්නයක්. So we have a law like this. මේ වගේ law එකක් තියෙනවා. මම ඒක කියවන්නම්. හැබැයි ඊට වඩා ඇත්තටම පැහැදිලි ඔක අපි වචනෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරගන්න එක. When two vectors in magnitude and direction are represented by two sides taken in order of a triangle, the sum of those two vectors in magnitude and direction is represented by the remaining side of the triangle. මොකද ත්‍රිකෝණයක් විශාලත්වයේ දෛශික දෙකක් ත්‍රිකෝණයක පාද වලින් විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් නිරූපණය කළ විට එහි ඉතිරි පාදය මගින් දෛශික සංප්‍රයුක්තය පෙන්눔 කරයි. මොකද්ද ඔය දිග කතාවේ තේරුම? This is the idea. You have this vector. ඔයාට මෙන්න මේ AB කියලා you have this x vector. X කියලා vector එකක් තියෙනවා. ඔයාට මෙහෙම y කියලා vector එකක් තියෙනවා. Okay? You represent x as a line. ඔයා x මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් විදිහට නිරූපණය කරනවා. Then you represent y වත් නිරූපණය කරනවා. මෙයාව ඉවර වෙන තැන. Okay? X goes from here to here. ඒ වගේම අපි දෛශිකයක් නිරූපණය කරද්දී රේඛාවකින් නිරූපණය කරද්දී මෙන්න මේක තමයි notation එක. You draw a line. දෛශිකයක් පෙන්වන්න කියලා පෙන්වන්න දිශාව මාක් කරනවා. එයාගේ notation එක ලියනවා. notation එකත් vector එකක් කියලා පෙන්වන්න ඉරක් ගන්නවා. got the idea? Okay, so this is the complete representation of a vector. ඔයාට x කියලා මෙහෙම දෛශිකයක් තියෙනවා. ඒක ඉවර වෙන තැනින් y ව පටන් ගන්නවා. Okay? Now x ends at here. Now you start y here. Y එතනින් පටන් ගත්තොත් මෙච්චරක් දුර මෙහෙට යනවානේ. You have to represent it with the proper magnitude and the proper direction. විශාලත්වයෙන් දිශාවෙන් දෙකෙන්ම නිරූපණය කරන්න ඕනේ. So you mark it like this. Y. දැන් මේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් කියලා හිතන්න. These are two sides of a triangle. මේ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් කොහොමද? From here පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර වෙච්ච තැනට from the starting point to the ending point you draw a line and this is the vector sum of x and y. x ගේ y ගේ දෛශික ආකලනය මේක. පැහැදිලිද? This is the vector sum of x and y. ඒ කියන්නේ අපිට දෛශික දෙකක් පාද දෙකකින් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකකින් විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් නිරූපණය කරන්න පුළුවන් නම් if we can represent two vectors by magnitude and direction, when you complete that triangle by that side you get the vector addition. එයාගේ ඉතුරු පාදයෙන් ඔයාට ඒ දෛශික දෙක එකතුව ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? Everybody got the point? Okay, so this is vector triangular law. Got the idea? මේ තියෙන දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය. Okay, අපි exercise 1 එකට යමු. Go to exercise 1. Okay, first and second එක ඉක්මනට ලියන්න. First, second, third ටික ඉක්මනට ලියන්න. Okay, අපි දැන් මේකත් පොඩ්ඩක් බලමුද? මේකත් අහගන්නකො. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මෙතෙන්ට ඔක පාවිච්චි කරලා බලමු. Here. See, මෙතනත් උනේ ඒකම නෙමෙයිද? AB minus CB equals AC උනේ එහෙම නෙමෙයිද කියලා බලන්න. Okay. අපිට ඒක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මට මේ ගාන එක විදියට හදලා පෙන්නන්න. අපි එහෙම මම මේ නිකන් වැඩිපුර දෙයක් කරන්නේ. මොකද මේකයි අයිඩියා එක හොඳට තේරුම් ගන්න. Just try to understand the way I'm teaching. මම ඒකට ගිහින් මම ආපහු මෙතෙන්ට එනවා අපිට මේක එකෙන් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හැබැයි හරින එක මම කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි තේරුණාද? මේක කොහොමද දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න තේරුණාද? That is the thinking process I expect from you. Got the idea?
ඒ thinking process එක මම ඔයගලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. so අපි මේක බලමු මේක හරිද වැරදිද මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. AB කියන වෙක්ටර් එක මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මෙහෙම තියෙනවා. You have A, B here. And you have minus CB නේ මෙතන තියෙන්නේ නේ. අපි ඉගෙන ගත්තේ දෛශික ආකලනය නේද? This is for vector addition, right? මේක දෛශික අඩු කිරීමට අපි හදාගන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් කොහොමද මේක දෛශික එකතුවකට හදාගන්නේ? How to convert this to a මට දැන් මේක සුළු කරගන්න ඕනේ. How to convert this to a vector addition? මොකද අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ this was introduced for vector addition. මේක ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ දෛශික එකතුවට නේද අඩු කිරීමට නෙමෙයි. So first step මේක මුලින්ම දෛශික එකතුවකට හරව ගන්න ඕනේ. How? මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? කාගේ ඍණ දෛශිකයද? Negative CB means positive BC, right? ඍණ CB කියන්නේ ධන BC නේද? මොකද ඍණ CB කියන්නේ BC ගේ ඍණ දෛශිකයනේ. එහෙනම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් you can write it like AB plus BC, right? AB ධන BC කියලා ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? Okay. දැන් අපි දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය දාලා බලමු. You have A here. You have B here. එහෙනම් ඔයා මුලින්ම AB වඳිනවා. AB plus BC. මොකද්ද මේ තියරම් එකේ කියන්නේ? You start from the ending point of x, right? මෙයා ඉවර වෙච්ච තැනින් පටන් ගන්නවා. And you draw BC vector. ඉවර වෙච්ච තැනින් පටන් ගන්න BC දෛශිකය අඳින එකනේ කරන්නේ. So B කෙන් ඉවර උනේ BC දෛශිකය කියන්නේ මොකද්ද? What is BC? BC means here to here, right? BC කියන්නේ මෙන්න මේ දෛශිකය නේ. This is the BC vector. එහෙනම් B වලින් අඳිනවා C දක්වා. Okay? You start from B and you go for C. So you have B here, C here, and BC වදිනවා. So AB, BC, AB, BC. දැන් මොකද්ද මේකේ resultant එක? Starting point එක ending point එක අතර පාදයනේ. So this is the starting point, this is the ending point. එහෙනම් මොකද්ද ඔයාලට අන්තිමට හම්බුනේ AC වනේ? You have AC. පැහැදිලිද? එහෙනම් දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමයේ මේකත් එක්ක ගැලපෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් හිතලා බලන්න පුළුවන් අපි කලින් කරපු එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද? AB minus BC ට මොකද වෙන්නේ? තේරුණාද? දැන් ඔක තනියෙන් හිතන්න බලන්න. පැහැදිලිද? That is the idea. මේ ඔක්කොම දැන් මේක මෙහෙම කර කර හිත හිත යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. Okay, ඒක මම කරන්න ගියොත් අද දෛශික ආකලනයේ ත්‍රිකෝණ නියමයේ විතරයි කරන්න වෙන්නේ. So that is the thinking process we expect from you guys. Got the idea? ඒ thinking process එක අපි ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මාසයක් ඕක කරන්න හරියට මාස දෙකක් ඕක කරන්න. After that physics is super easy. A levels is super easy. Why you can think after that point. Okay? දැන් මේක කොහොමද දෛශික ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා හදන්න කියලා හිතන්න බලන්න. තේරුණාද? Okay. මම continue කරන්න. Okay, exercise 1. Yeah. So first and second මම හිතන්නේ දැන් issue එකක් නැහැ නේ first question and second question. අපි යමු third question එකට. Third question එක කරන්න. Do the third question. Exercise 1, third question. Okay, මම අයි note එක දාන්නම්. Okay, now you can find the tutor in the Zoom chat now. Both Sinhala and English medium tutors. Question number 3, 4,
5 7 try करा question number 3 4 5 7 කියන එක try करा question number 4 එකේ ඔයගොල්ලෝ fourth and sixth try කරා නම් ඇති question number 4 එකේ part 4 and 6 විතරක් try කරන්න okay අපි question number 3 ගත්තොත් කොහොමද තියෙන්නේ you have a in this direction මේක පැහැදිලි නම් බලන්න ඕනේ නැත්නම් continue කරගෙන යන්න you have a in this direction and b in this direction b ව මේ වගේ දිශාවකට තියෙනවා ඒ වගේම in notations ඔයගොල්ලෝ පොත්වල එහෙම වුණත් you won't see this line මේ ඉර ගොඩක් වෙලාට දකින්න එකක් නැහැ tubes වල මේ ඉර දකින්න එකක් නැහැ the reason is මේක නෑ ඒක හරියට වෙලා නැහැ but the reason is in typing a vector you can use bold letters ඔයගොල්ලෝ A level paper එකේ වුණත් ඉර ගහලා එවන්න නැතුව bold letters වලින් A B තිබ්බොත් then it is a vector ඒක typing වලට තියෙන convention එක පැහැදිලිද for typing they can use මේ line එක අදින්න නැතුව යටින් bold letters පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් vector එකක් පෙන්වන්න පැහැදිලිද just in case you get it that kind of a question in a paper or something okay a plus b and a minus b මොකක්ද a plus b කියන්නේ pretty simple a වඳිනවා a ඉවර වෙන තැනින් where a ends you start b
එතකොට මොකක්ද resultant එක? What is the resultant? This is A plus B, right? මේ තියෙන්නේ A ධන B. Got the idea? And we are asking for A minus B. කොහොමද A minus B හොයන්නේ? A වඳින්න, you have A here, no issue. A minus B වලට අපි ගාව equation එකක් නැහැනේ. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. You don't have any kind of a theorem for A minus B. A ඍණ B ට theorem එකක් නැහැ. But you have a theorem for A plus B, right? A ධන B ට theorem එකක් තියෙනවානේ. ඒක පැහැදිලිනේ. එහෙනම් මේක කොහොමද plus theorem එකක් කරගන්නේ? මේක කොහොමද addition එකකට හරවගන්නේ? A minus B කියන්නේ A plus minus B නේද? A plus minus B නේ, ඒක පැහැදිලිද? A minus B means A plus minus B. What is minus B? If this is B, may B නම් minus B කියන්නේ කවුද? Same magnitude, එකම විශාලත්වය, opposite direction, ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව. So this is minus B. Got the idea? එහෙනම් මෙයාව ලියන්න පුළුවන් නේද A ගේ minus B ගේ addition එකක් විදියට. So මේ steps ටික යන්න ඕනේ වයි. You are working with a theorem. තේරෙනවද දැන්? ඔයා මෙතනදී theorem එකක් එක්ක නේද වැඩ කරන්නේ? When you are working with a theorem, ඔයා මුලින්ම මේක addition එකකට හරවලා ඉන්න ඕනේ. එකපාර මේ step එක ලියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. What is the reason? එතකොට ඔයා theorem එක පාවිච්චි කරලා නැහැ වගේනේ. මේක ඍණ B නේ. එහෙනම් අනිත් පැත්තට අදින්න ඕනේ. Yeah, it's true. But theorem එක තියෙන්නේ positive මේ addition එකට නේ. එහෙනම් first මේ step එක ලියලා ඉන්න ඕනේ. තේරෙනවද? According to marking schemes. Marking schemes වලට අනුව you first have to write this step. You have to convert it into addition. මුලින්ම එකතුවක් විදිහට හරවලා ඉන්න ඕනේ. Now you can write the theorem. Then theorem එක ලියන්න පුළුවන් නේ මේක එකතුවක් හින්දා. මොකද්ද? You first draw A. මුලින්ම A වඳිනවා මුලින් ඉඳන් අගට. Okay, you have A here. මුලින්ම A වඳිනවා. Plus minus B. Minus B කියන්නේ මෙයා. ඉවර වෙන තැන ඉඳන් මෙහෙට යන්න ඕනේ. So it ends here. You start from here and you draw minus B. This is minus B. එතකොට resultant එක what is the resultant? From starting point to ending point. පටන් ගන්න තැන ඉඳන් අගට නේද resultant එක. So this is your resultant. This is A plus minus B. That means A minus B. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ A ඍණ B. So I know the theorem එකෙන් ඉක්මනට හදන එක ලේසි, but මේ steps ලියවෙන්න ඕනේ according to the marking scheme. මම ඔයගලන්ට measurements tute එක මේ lesson එකේ ඉඳන්ම කිව්වා අපි කොහොමද මේ units and measurements වල ඉඳන්ම කිව්වා අපි කොහොමද marking scheme එකකට ගැලපෙන්න ලියන්නේ කියලා. Guys, I have seen that for many people who are doing A levels, මේ අවුරුදු වල වුණත් A levels තියෙන කට්ටිය ගත්තොත් students first learn how to do මොනවා හරි කරලා ගාන හදන්න පුරුදු වෙනවා, how to do the question, then later they learn how to write it according to the marking scheme. ඒක එතන ලොකු time waste එකක් තියෙනවා තේරුණාද? මුලින් නිකන් ලියලා පස්සේ marking එකකට ගැලපෙන්න ලියද්දි තේරුණාද? So from here මම ඔයගලන්ට units and measurements වලින් ඉඳන් marking scheme එකකට ගැලපෙන්න හරි බින්දු ගාන ලියන එක ඔක්කොම කියලා දුන්නානේ. just ඒව follow කරන්න තේරුණාද? දිගටම follow කරන්න. නිකන් මේ exercise එකක් නේ හදන්න කියලා අපි කියලා දීලා දින marking steps skip කරන්න එපා. always try to be with the marking steps. Okay? එතකොට A levels ලඟ වුණාම වෙනම marking scheme එකකට practice කරන්න දෙයක් නැහැ. You are already writing that way. තේරුණාද? ඔයා කොහොමත් ඒ විදිහට ලියන්නේ. So these are essential steps at the moment. තේරුණාද? මේවා දැන් වුණත් ගානක් ලියද්දි ලියන්න try කරන්න. මම දන්නවා එක වගේ ගණන් 10ක් තිබ්බොත් 10ට මේ step එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඒක මතක් කරගන්න. මේක තමයි marking එකදී ඒගොල්ලෝ බලන්නේ කියලා. තේරුණාද? because A levels වල දැනන් ඉන්න එක දෙයක්. You know the theory is one thing. You can get marks using that is another thing. ඒකට අපි marking scheme එකට ගැලපෙන්න ලියන්න ඕනේ. Okay. I'll continue. මම continue කරන්න. අපි යන් question number 4 වල fourth එකට question number 4 වල fourth එකට යන්න. question number 4 fourth one හතරවෙනි එක. අපිට A මෙහෙට තියෙනවා you have A like this. B මේ අතට ඉන්නවා you have B like this and C this way. fourth එකේ අහන්නේ A plus B plus C, so it is not a very big deal. කොහොමද මේක A plus B plus C හොයන්නේ?
how to find a plus b plus c මේ ත්‍රිකෝණ නියමේ දෙපාරක් දාන්න නේ තියෙන්නේ. You have to use the same theorem two times. මුලින්ම a plus b ඇඳලින්. First go with a plus b. What is a plus b? a ඉන්නවා, ඒවා අඳිනවා. Where a ends, a ඉවර වෙන තැනින් කවදාද අඳින්න පටන් ගන්න. You start b. මම එක මෙහෙට ගන්නම්. පොඩ්ඩක් ඉඩ තියාගෙන ලියන්න. ඒක අපි මෙතනම කරමු. You have a like this. a ඉන්නවා මේ විදිහට. a ඉවර වෙන තැනින් b වඳින්න පටන් ගන්නවා. a plus b. ඔන්න a ඉවර වෙච්ච තැනින් b වැන්ද. දැන් b ඉවර වෙන තැනින් c වඳිනවද? ඒක හරි. but තාම අපි මේ theorem එක ඉගෙනගෙන නැහැ. So still we have learned what is the theorem? Vector triangle law, right? අපි තාම දෛශික ත්‍රිකෝණ නියම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පේපර් එකේ වුණා දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය පාවිච්චි කරගෙන මේක හදන්න කිව්වොත් if they ask us to use the vector triangle law මේ b ඉවර වෙන තැනින් c ඇඳලා හරියන්නේ නැහැ. Just one triangle should be finished, right? මුලින් එක ත්‍රිකෝණයක් ඉවර වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ සම් එක මොකද්ද? What is the addition of these two? මේ දෙන්නගේ addition එක අපිට මේ විදිහට එනවා. a plus b. Got the idea? අපිට මේ දෙන්නගේ addition එක ඔය විදිහට a plus b කියලා එනවා. දැන් a plus b ට c එකතු කරන්නේ තියෙන්නේ. Got the idea? Now a plus b කියන්නේ එක පාදයක්. මේ ඉතුරු ත්‍රිකෝණ ඉතුරු කැල්ල මතක් කරන්න. a plus b ට නේද c එකතු වෙන්න ඕනේ. So you use a plus b මේ කියන්නේ දැන් තනි දෛශිකයක්. Now a plus b is one vector. Got the idea? A plus b is one vector. Where a plus b ends, you start c. a දන b ඉවර වෙන තැනින් c පටන් ගන්නවා. c යන්නේ මෙහෙම. Like this. a plus b c you get a දෙන්නගේ addition එක එනවා. ඔයාලට මොකද්ද? a plus b plus c. දැන් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. It is just a collection of triangles, right? හොඳට තේරුම් ගන්න මේකත්. හිතන්නේ a ධන b ධන c ධන d ධන e කියලා ඔහම යනවා දෛශික කොට. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒව මුලින්ම අදිනවා. ඊට පස්සේ you first draw a, then you draw b. b මොකක් හරි දිශාවකට ඉන්නේ. මේ දෙන්නගෙන් ඔයාට එනවා මොකද? a plus b. You get a plus b. a plus b ට c එකතු කරනවා කිව්ව ගමන් එතෙන්ට c වදිනවා. Then you get what? a plus b plus c. ආපහු a plus b plus c ට d එකතු කරනවා. Then you get a plus b plus c plus d. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතන දෙයක් තේරෙන්න ඕනේ මොකක්ද? You don't need triangles, right? හරිනම් ත්‍රිකෝණ ඕනේ නැහැ නේ. මෙතන ඇත්තටම වෙන්නේ මොකක්ද? You draw a, you draw b, then c, c ඉවර වෙන තැනින් d අඳිනවා, d ඉවර වෙන තැනින් e අඳිනවා. පැහැදිලිද? It's the same law. ත්‍රිකෝණ නියමය තමයි ආපහු පාවිච්චි කරන්නේ. But you don't need triangles, right? ඇත්තටම ත්‍රිකෝණ ඕන වෙලා නැහැ නේ. ඇයි මේ triangle එකෙන් මේක අදිනවා කියන්නේ ඇත්තටම මෙයා ඉවර වෙන තැනින් මෙයා අදිනවා කියන එක නේද? So you are doing what? දෛශික 10ක් තිබ්බත් මොකද කරන්නේ? පළවෙනි දෛශිකය අදිනවා, ඒක ඉවර වෙන තැනින් ඊළඟ දෛශිකය අදිනවා. From where it ends you draw the next vector. From where it ends you draw the next vector. You keep doing this for 10 or 1000 vectors. අන්න එතෙන්දී අපිට හැදෙන්නේ මොකද්ද? ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි මොකද්ද? බහුවස්ත්‍රයක්. So ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මේ මම මේ එක්සර්සයිස් එකේදී මේක කියලා දැන් මේකයි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන තියරම් එක ඒක. ඕකේ. ඊළඟට තියෙන්නේ දෛශික බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය. ඕකේ. දෛශික බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය. That means vector polygons. Okay, it's not a big deal. Just a collection of triangles. Why? Polygon එකක් කියන්නේ ත්‍රිකෝණ වල එකතුවන්නේ නේ. Okay, got the idea? Polygon is a collection of triangles. So you have the vector polygon law. ඒක අපි තාම ඉගෙනගෙන නැහැ. But it's here, okay? මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි. පැහැදිලිද? Just a bunch of triangles, just a collection of triangles. ත්‍රිකෝණ වල එකතුවන්නේ. හොඳයි. මේක පැහැදිලිද හැමෝටම? Any questions? Yeah. මෙයාගේ නේද? Okay, direction එක මෙහෙමයි ගන්න ඕනම වෙලාවක. You draw A, you draw B.
A plus B කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණය අඳින්න පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට තමයි ඊතාලේ අඳින්නේ. So like this. Got the idea? Where you start drawing the triangle and where end the triangle. Okay? පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට තමයි දිශාව එන්නේ. ආපහු B ඉවර වෙන තැනින් C අඳිනවා. So now again මෙතන ඉඳන් මෙතනට නේද මේ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. So what is the direction? From here to here. Got the idea? Resultant එක එන්නේ diagram එක අඳින්න පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැන. Got the idea? The resultant direction is where you start from where you start to from where you end the diagram. Got the idea? Diagram එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙනකම්. පැහැදිලිද? Okay. Question number 5 බලන්න 5. Question number 5. ඒ අතරේ තව ප්‍රශ්න මොකුත් තියෙනවද? exercises මම දන්නා ලේසි කියලා. යම් කිසි ප්‍රමාණයකට exercises ලේසි ඇති. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ exercise එක ඉවර කරන්න. මිශ්‍ර අභ්‍යාසය තියෙන ඒකත් ඉවර කරන්න. Just don't waste time, okay? exercise එකේ තව ගණන් තියෙනවා නම් ඒ ටික ඉවර කරන්න ඉතුරු වෙන වෙලාවෙ. මිශ්‍ර අභ්‍යාසය අරන් ඉවර කරන්න. ඒවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. okay? එතකොට පහේ කියලා තියෙන දෛශික ගැන නෙමෙයි. බල කියලා නේද කියලා තියෙන්නේ. පහේ තියෙන බල නේද? මේ බලය මෙච්චරයි කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. We are discussing about forces. But no issue, right? Force is a vector. බලය කියන්නේ දෛශිකයක්. මේ දෙන්නගේ addition එක නේ අහන්නේ. අනෝ F1 minus F2. So what is the answer? answer එක නම් තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ දාලා. What is the answer? 5 newtons, right? Newton පහනේ answer එක. So ওই වගේ එකක් ඇත්තටම ලියන එකේ අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක දැක ගන්න නිව්ටන් 5යි කියලා පේන්න ඕනේ උත්තරේ. ඇයි ඒ? මේගොල්ලෝ එකකට එකක් perpendicular. They are perpendicular to each other. Okay? So perpendicular means they are creating what? A Pythagoras triangle, right? ඒගොල්ලෝ එකකට එකක් ලම්බකයි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ Pythagoras ත්‍රිකෝණයක් නේ හදන්නේ. එහෙනම් ඔයාගාව තියෙන්නේ එකක් 4යි අනිත් එක 3යි නම් මොකක්ද උත්තරේ වෙන්න ඕනේ? පහනේ නේ. Pythagoras triangle එකේ ඉන්නේ 4යි 3යි 5යිනේ නේ. So අපි ගාන හරියට හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? This is F1 I think. F1 3 newtons due east. Okay. east තියෙන්නේ මෙහෙනේ. ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් north කොහොමද යන්නේ? නෑ මෙහෙ තියෙන east. එහෙමද? Okay, sorry. ඒ කියන්නේ උත්තර මෙහෙ තියෙන මොකක්ද නැගෙනහිරද? මතක නැහැ. Whatever relevant, whatever irrelevant, I can remember. North,
east, south. Okay. අපි ඒක ඇඳගමුනේ. North. This is east and this is south, right? And this is west, right? මේක ගත්තොත් උතුර මෙහෙ දින මොකක්ද? නැගෙනහිර නේ? දකුණ නෙවෙයිද? පොඩි. එච්චර මොඩේ නෑ. මෙහි ප්‍රශ්න ඇහෙන්නේ. Okay, nice. Okay. So like I mean it is also a problem. අපි දැකගෙන A levels වල උනත් අපේ papers වල උනත් in the magnetics lesson you have Fleming's left hand rule and you have Fleming's right hand rule. සාමාන්‍ය ළමයින්ගෙන් ගත්තම I mean at least 15% they use the right, they raise up the hand left or right ගානම වැරදි. right left hand rule එක දැම්මම එන දිශාවේ අනිත් පැත්ත තමයි right hand rule එක දැම්මම එන්නේ. So the ඔක්කොම directions ටික ගානේ වැරදි. but මට වෙලා තියෙනවා like in questions like මම left hand rule එක දැන් දෙකක පාවිච්චි කරා, so it again calibrates the direction to the right direction. එකම ගානේ දැන් දෙක left hand එක පාවිච්චි කරාම අර වැරදි දිශාව දෙපාරක් ඇවිල්ලා අන්තිමට හරි දිශාව වෙනවා. so such things happens. Okay, so A levels වල ඔය සාමාන්‍ය වෙනවා වම දකුණ හොයාගන්න බැරි වෙනවා, උතුර දකුණ නැගෙනහිර මාරු වෙනවා. that kind of things happens to students. Okay, let's continue. මේක 4යි මේක 3යි නේ තිබ්බේ. okay, again අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? they are asking for F1 minus F2. F1 minus F2. අපි පටන් ගමු. okay, මුලින් minus F2 ඇඳගෙන. what is minus F2? minus F2 කියන්නේ මෙයාගේම opposite එක නේ. this is minus F2. මේ තියෙන්නේ minus F2. දැන් අපි triangle law එක දාමු. F1 minus F2 කියන්නේ F1 plus minus F2 නේ. this is F1 plus minus F2. දැන් තමයි අපිට triangle law එක දාන්න පුළුවන්. දැන් තමයි ත්‍රිකෝණ නියමය දාන්න පුළුවන්. ඇයි? ත්‍රිකෝණ නියම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන එකතුවකට. so you go with F1 කියන්නේ මෙයා plus minus F2. මේ ඉවර වෙන තැනින් minus F2 අඳින්න පටන් ගන්නවා. it ends here. you start drawing minus F2 this way. ඒකෙන් වා summation එක ගන්නවා. this is F1 minus F2. පැහැදිලිද? මේක 5යි කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. this is a Pythagoras triangle. මේ තියෙන Pythagoras ත්‍රිකෝණයන්නේ නේ. එතකොට 3 වර්ගය දන 4 වර්ගයේ වර්ගමූලය 5යි නේ. පැහැදිලිනේ? okay, any questions? yeah, sorry, මොකේද? okay, wait, F1 okay, වාහන්නේ මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකද? මම මේක මුලින් හරියට ඇඳගෙන තියනවානේ. හරිනේ? north කියලානේ තිබ්බේ. okay, අපෙන් අහලා තියෙන F1 minus F2 නේ. they are asking for F1 minus F2. so this is F2, right? මේ තියෙන F2 නේ. මේක නේද minus F2 කියන්නේ? එකත් පැහැදිලිද? this is minus F2. why? අපිට F1 මෙහෙට ඉන්නවා. minus F2 කොහෙද ඉන්නේ? what is minus F2? මේ direction එකට නේද ඉන්නේ? why? this is positive F2. මේ තියෙන ධන F2. this is positive F2. then what is negative F2? කවුද ඍණ F2 කියන්නේ? same direction but no, same magnitude, opposite direction. එකම විශාලත්වය, එකම size එක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. then this is minus F2. මේ ඍණ F2 නේද? ඒක පැහැදිලිද? this is positive F2, this is negative F2, right? මේ ධන F2, මේ ඍණ F2. දැන් අපි යනවා vector summation එකට. they are asking for F1 plus minus F2. මේක නේද අහලා තියෙන්නේ? you first draw F1. මුලින්ම F1 වඳිනවා plus minus F2. minus F2 වඳිනවා. you draw minus F2. වඳිනවා මුලින්ම ධන F1 වඳිනවා, ඊළඟට ඍණ F2 වඳිනවා. හැබැයි ඍණ F2 ඉන්නේ මෙහෙටනේ. මෙයා ඉවර වෙන තැනින් ඍණ F2 පටන් ගන්නවා. then you get the summation.
Sorry, this is F1. Okay. Any other questions? Continue. Question number 7 try करा. Any questions from online students? Question number 7 වලත් අහලා තියෙන velocity එක ගැන ප්‍රවේගය ගැන අපි ඉස්සරහට ප්‍රවේගය හරියට ඉගෙන ගන්නවා. But for now again velocity is a vector, right? ප්‍රවේගය කියන්නේ දෛශිකයක්. So no big deal, just use the vector theorems. What is the change in velocity of the object as it moves from A to B? A වලින් ඉඳන් B ට යද්දි ප්‍රවේගය වෙනස අහන්නේ. So first of all, what is change? මොකද්ද වෙනස කියන්නේ? ආරම්භකගේ ඍණ අවසානගේ නේද? Sorry. අවසානගේ ඍණ ආරම්භකගේ නේ. Okay. So what is the change? Final value minus initial value, right? අවසානගේ ඍණ ආරම්භකගේ. එහෙනම් අපි බලමු. Here මම change එක delta v කියලා ගන්නවා. මම ඒක මෙතන අඳින්න. delta v ඒගොල්ලෝ අහන්නේ වෙනස a වලින් ඉඳන් b ට යද්දි. That means a වල ඉඳන් b ට යද්දි වෙනස කියන්නේ මොකද්ද? b වලගේ ඍණ a වලගේ නේ. Change means final value minus initial value, right? එහෙනම් අවසානගේ vb, you have vb minus what is the initial value? va. දැන් අපි ගත්තොත් මේක what is vb? vb කියන්නේ මේ දිශාවට v විශාලත්වයක් තියෙන දෛශිකය. That means magnitude is v,
Direction is this one. Minus VA. VA කියන්නේ මොකද්ද? Magnitude is V. ආපහු විශාලත්වය V. Direction is this. දිශාව මේක. එහෙනම් VA කියන්නේ ඉහළ දිශාවට V විශාලත්වයක් තියෙන දෛශිකය. Magnitude is V. Direction is this way. Still you can't use the triangle law. තාම දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමේ දාන්න බෑ අයියේ. You have a negative mark in the middle, right? මැද තියෙන ඍණ. So you have to make it positive. How? You have V here. මෙයාව ඍණ V කරගන්න පුළුවන් නේ. That means you can convert it like positive minus V. ඒක ඉතින් මෙහෙම අර මම මේ වසුරෙන්ම ලියන හින්දා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙයාට ඍණ ලකුණක් දුන්නා මොකද වෙන්නේ? What happens? මේක positive කළේ ඍණ ලකුණ මෙයාට දුන්නා මොකද වෙන්නේ? Direction of this one changes, right? මෙයාගේ දිශාව මාරු වෙනවනේ අනිත් පැත්තට. So this one becomes positive V but this way. මේ දිශාවට ධන V වෙනවනේ. දැන් තියෙන්නේ summation එකක් නේ. Now you have addition, okay? දැන් ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය පාවිච්චි කරන්න. Now you can go with triangle law. How? මෙයාගෙන් පටන් ගන්නවා. You start with this one. මෙයාගෙන් පටන් ගන්නවා. එයාගේ විශාලත්වය V. The magnitude is V. එයා ඉවර වෙන තැනින් where it ends you start this vector. ඔයා මේ දෛශිකේ පටන් ගන්නවා එයා ඉවර වෙන තැනින්. So it ends here. From that point you start this vector. එයා ඉවර වෙන තැනින් ඔයා මේ දෛශිකේ පටන් ගන්නවා. Then what is the addition? මොකක්ද එකතුව? මේකනේ. පටන් ගන්න තැන ඉඳලා ඉවර වෙන තැනට. From the beginning to end. මොකක්ද විශාලත්වය? What is the magnitude? Root 2V, right? මූල දෙකයි V නේ. පයිතගරස් දාලා බලන්න. V වර්ගය ධන V squared plus V squared square root of it. What do you get? Root 2V, right? මූල දෙකයි V නේ. This is the answer. Got the point? ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි? Any questions? දැන් අලුතෙන් ආපු ළමයින්ට එකක් units and measurements කෙරිලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් units and measurements වල අපි papers කරද්දී කලින් අහුවෙලා නැති points හම්බුනොත් එහෙම වුණොත් මට පොඩ්ඩක් කියලා units and measurements වල recordings ටික ඉල්ල ගන්න. මම හිතන්නේ online අර ගිය week එකේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා මගෙන් ඉල්ලපු හැමෝටම මම යවුවා Google Classroom එක. එහෙම හම්බෙච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මට පොඩ්ඩක් ආපහු message කරන්න. මම ඔයගලන්ට කලින් ඔක්කොම weeks වල recordings ටික එවන්නම්. මොකද miss වෙලා තියෙන theory points තියෙනවා නම් වෙලා තියෙන වෙලාවට ඒ recording එක ගන්න බලලා මහ ගොඩක් නැහැ නේ 4ක් 5ක් වගේ නැත්තේ. වෙලා තියෙන වෙලාවට විදිහට ඒ ටික බලලා cover කරගන්න. For new students, okay? අනිත් කට්ටියට උනත් ආපහු recordings ටික ඕනනම් කියන්න. I have all the recordings available in the Google Classroom. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලොත් ඒක ඉන්නවනේ. I provided the link. මම Google Classroom link එක දුන්නානේ නේ. So if you need previous recordings, you can watch it there. අනිත් ළමයි අලුතෙන් ආපු කට්ටිය විශේෂයෙන් miss වෙච්ච points තියෙනවා නම් මට කියන්න. මම ඔයගලන්ට කලින් recordings ටික දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ message එකක් දාලා අහන්න. Specifically මේ වගේ මේ part එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Okay? Specifically tell me that you can't understand this part, then I would tell which part of the recording to watch. Okay? Recording එකේ මොන part එකද බලන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නම්. Okay. A to C වෙනස ගන්න බලන්න. From A to C. Part 2 එකේ. From A to C, what is the change? අපි ආපහු බලමු. Delta V ප්‍රවේගයේ වෙනස
A to C ඒ කියන්නේ VC ඍණ VA නේ. So you have VC මේ දිශාවට V minus VA කියන්නේ මේ දිශාවට V towards this direction. මෙයාට negative sign එක දුන්නා මොකද වෙන්නේ? Direction changes. මෙයාට ඍණ ලකුණ දුන්නා මෙයාගේ දිශාව මාරු වෙනවා. එතකොට මෙයත් V මෙයාට මේ ඍණ ලකුණ දුන්නා මෙයාගේ දිශාව මාරු වෙනවා. So it becomes positive. Again V towards this direction. මේ දෙන්නගේ එකතුව මොකද? මෙයාව මුලින්ම අඳිනවා. You draw this one. V එයා ඉවර වෙන තැනින් දෙවෙනි එක්කෙනා පටන් ගන්නවා. You start the second one from where this one ends. So second one starts here. Then direction and magnitude V. Then what is the resultant vector then? 2V, right? දෙකයි V නේද? මේ දිශාවට දෙකයි V. පැහැදිලිද? Okay. Any questions? Okay, then let's continue. ලියා ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහලින්. කීවෙනි ගාන වෙන විදිහට අහලා තියෙන්නේ? මට පොඩ්ඩක් දාන්න. Okay. This is the idea. ඒ කියන්නේ හිතන්න මේකේම okay these type of things මේවා කොහොමද අපි ඔප්පු කරන්නේ? ඇත්තටම මේ triangular law එක හරි කියලා. I mean it's mostly experimental. ඒ කියන්නේ maths වල වෙනම domain එකක් තියෙනවා අපි ඉගෙනගෙනක් තියෙනවා. ඒවා මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට අපිට උගන්වන්න අවශ්‍ය. ඒ කියන්නේ it will be too much if we teach the real vectors. Okay, the real vector mathematics. It's a very completely different domain of mathematics. ඒ maths වල සම්පූර්ණ වෙනස් domain එකක්. So vector domain ඒ කියන්නේ vector mathematics වල අපි මේවා prove කරනවා. Okay, we prove these theorems. Triangular law is correct. That kind of things. Okay. But in our syllabus, in our scope, අපේ scope එක ඇතුළේ අපි මේ triangular law එක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔප්පු කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට vectors පිටිපස්සේ තියෙන තව theorems 15ක් විතර ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එනද? vector behavior එක ගැන කියන. So අපි vector mathematics කරන්නේ නැහැ usually in the syllabus. But from common sense and through experimentally we can prove these things. Okay? අපිට එකක් ප්‍රායෝගිකව common sense පාවිච්චි කරලා මේවා හරි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම like හිතන්නකෝ like force. Okay, මේවා ඔක්කොම experimentally prove කරලා තියෙනවා. Okay, මේ vector mathematics කියන එක හොයාගත්තේ පස්සේ. Okay, vectors කියන එක කලින් තිබ්බා. ඒගොල්ල vector triangles ඔක්කොම හොයාගෙන තිබ්බා. vector mathematics හරියටම introduce වුණේ පස්සේ. then එහෙනම් කොහොමද මේව හැදුනේ? experimentally. how? ඔයා මේ වගේ මොකක් හරි ටේබල් එක මෙයාව තියලා තේරුණාද? ටේබල් එක මෙයාව තියලා මෙයාට යම්කිසි බලයක් දුන්නා මෙයා ඉස්සරහට යනවා. ඔයා හරියට මෙයාගේ බලය දෙගුණ කරාම මෙයා අර වගේ දෙගුණයක් ඉස්සරහට යනවා. තේරුණාද? It's a simple experiments. Okay, got the idea? මෙයාට ඔයා F කියලා බලයක් දුන්නා මෙයා මෙච්චරක් ඉස්සරහට යනවා. දැන් ඕක මේ අතෙන් නෙමෙයිනේ බලය දෙන්නේ. ඔයගලන්ට experimental setup එක ඕක හරියටම බලන්න පුළුවන් නේ දෙන බලය. ඒ වගේ දෙගුණයක බලයක් දෙන. එතකොට එයා දෙගුණයක් ඉස්සරහට යනවා. got the idea? That means impact is double. ඒ වගේම හිතන්න මේසයක් අරගෙන okay you get a table. ඒ table එක එක්කෙනෙක් මෙහෙට අදිනවා අනිත් එක්කෙනා අරහෙට අදිනවා. Okay, you have a table like this. එක්කෙනෙක් එයාව මෙහෙට අදිනවා අනිත් එක්කෙනා එයාව මෙහෙට අදිනවා. Okay,
So now I'm gonna go to common sense. දැන් මේසේ ටිකක් මෙහා පව් කියලා මෙයාගේ පැත්තට ගිහින් ආපහු මෙහා පව් කියලා මෙයාගේ පැත්තට ගිහින් ඔය වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහනේ නේ. What happens usually? දෙන්නම එකම බලයක් තියෙන දෙන්නෙන් නම් ඒක මෙහෙට යයි නේ. Okay. ඔයා මෙහෙට බලයක් යොදනවා. ඔයා මෙහෙට බලයක් යොදනවා. Okay. මේසේ ඔහොම කියලා දෙපැත්තට මාරු වෙවි මෙහෙම ඔසිලේට් වෙවි යන්නේ නැහනේ නේ. අන්තිමට වෙන්නේ මොකද්ද? මේසේ සමස්ත දිශාවකට යනවානේ. දෙන්නටම සමාන බල තියෙනවා නම් from common sense it would go this way right. හැබැයි අපි ඒක දෛශික වලින් බලමු. මෙහෙට F බලය තියෙනවා. again එයා ඉවර වෙන තැනින් නේද මෙයා වඳින්න පටන් ගන්නවනේ. where it ends you start drawing this one right. එයා ඉවර වෙන තැනින් මෙයා වඳින්න පටන් ගන්න. so you have this one. resultant එක කොහෙට දෙන්නේ? පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට නේ. so this way. see ඔයගොල්ලෝ දෛශිකවල එදිනෙදා දකින්න හැමදේම තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ දෛශිකවල එදිනෙදා දකින්න හැමදේම මේවට අනුකූලව තමයි හැසිරෙන්නේ. තේරුණාද? so that using the practical sense you can prove triangular law. got the idea? මේ අපි ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේදී අපි මේ ත්‍රිකෝණ නියම ඔක්කොම පුරන්නේ මේ practical sense එක පාවිච්චි කරලා. පැහැදිලිද? it should happen. okay, that's what usually happens right. ඒකනේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ නේ. but වෙනම මේව ඔප්පු කරන විදි තියෙනවා, but it's a different domain of mathematics. පැහැදිලිද? yeah, it's mandatory to write the arrow. මේ ඊතලේ දාන එක අත්‍යවශ්‍යද කියලා අහලා තිනවා. ඔව් ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද ඉරක් උනත් මේකත් මේක උනත් මේක නැතුව මෙහෙම එකක් ගහපු ගමන් يعني හිතන්න ඔයාලට පේපර් එකේ ගාන හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේ එක ඊතලයක් දාන්න අමතක වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මේ මාකින් ස්කීම් එකත් තේරුම් අරන් අපි ඉස්සරහට යමු. මොකද at the end of the day you are going to write A levels right. ඔයා මේ ත්‍රිකෝණය අඳිනවා. ඔයාට මේ එක ඊතලයක් දාන්න අමතක වෙනවා. okay, for this diagram it's 0 marks. okay, මේකට marks 3ක් allocate කරලා තිබ්බනම් මේකට බිංදුවයි. දෙන්නෙත් ඊතල තියෙනවනේ කියලා ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ වයි. මේක අදිශයක්. දැන් ඊතලේ නැති වෙච්ච ගමන් ඒක අදිශයක්. it is a scalar and this is a vector. ඔයා අදිශයකුයි දෛශිකයකුයි එකතු කරලා දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය දාලා. okay, you have used vector triangle for a scalar and a vector. I mean it's completely wrong physics. okay, එහෙම ෆිසික්ස් එකක් ලෝකේ නැහැ. බලන එක්කෙනක් දන්නවාට මේ ඊතලය අමතක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. but I mean that's how physics behaves. okay, ඒක notation එකක් නැහැ කියන්නේ ඒක නෑ තමයි. තේරුණාද? I mean අපේ දැන් research papers තියෙනවානේ. in engineering also we publish research papers. okay, whenever we go into අර මම අර ගිය සතියේ ඉන්දියා ගිහින් ආවේ ඔයගොල්ලන් ක්ලාස් එක කරන්න. ඒකත් එකක් අපේ research process එකක් publish කරලා. හරිද? ඒකෙත් අපි place එක ආවේ අපේ process එක research එක result එකක්. so අපි research publish කරනවා A levels මේ මොනවාද ඔක්කොම engineering domains වලත් publish කරනවා, science domains වලත් publish කරනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ඔය වගේ ඊතලයක් හින්දා මාස ගාණක් කරපු මේ publication එක reject වෙනවා. why? physics is physics, notation is notation. got the idea? මේක ඔයා පව් වාඩි ඊතලය මතකුණා කියලා මේකේ physics හරි වෙන්නේ නැද්ද? physics is completely wrong. මේ තියෙන අදිශයක් මොකද ඊතලේ නැහැ. මේ තියෙන දෛශිකයක් අදිශයකට දෛශිකයක් එකතු කරලා it's nonsense right. අදිශයකට දෛශිකයක් එකතු කරලා ත්‍රිකෝණයක් යන්න මුකුත් වෙන්න බෑනේ නේ. got the idea? so notation is notation even in the A level marking scheme. got the idea? අපි දැකලා තියෙනවා ඕගලන්ට නම් මේ ගානක් නේ වරදින්නේ. අපි දැකලා තියෙනවා මාස දෙක තුනේ මේ අවුරුදු දෙක තුනේ publications reject වෙනවා. so you have to send the publication for a panel of like they have a huge panel and they reject the publication just because you have නිකන් notations කීපයක් miss වෙච්ච ඉඳ why? notation එක දෙකක අදාළ දේවල් නැති වෙච්ච ගමන් ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් idea එකක් නේ යන්නේ. තේරෙනවද? so notations are important. මේක එහෙම ලකුණු දෙන්න ඕනේ නේ. මේක මේ අමතකුණානේ එහෙම බෑ. okay, it's notation is notation in physics. nothing can change that. okay, let's continue. පැහැදිලිද? මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? any other questions? දෙන්නගෙන් ප්‍රශ්න වලට answers හම්බුණාද? මගෙන් questions දෙකක් අහලා තියෙනවා. okay, please reply. okay, questions අහපු දෙන්නටම answer එක හම්බුණා නම් reply කරන්න. හම්බුනේ නැත්නම් මට කියන්න. okay, දැන් ඇත්තටම උගන්වන්න තියෙන ඊළඟට මේ
දෛශික okay vector polygon දෛශික බහුවස්ත්‍ර අපි දැන් තමත් එක්ක කතා කරලා නේ තියෙන්නේ we have already discussed the vector polygon මොකද්ද දෛශික ඒකෙන්ද මම ආපහු ඒක ලොකුවට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ මොකද්ද දෛශික බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මේ definition එක බලන්න read the definition when a vector system is represented by the respective sides of a polygon, the vector sum is represented in magnitude and direction by the base required to by the side required to complete the polygon. Okay, මොකක්ද ඒ කතාවේ තේරුම ඔය අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත එකම තමයි තේරුණාද? so මේ එකක් මේ මේවා definitions දැනන් ඉන්න ඕනේ paper එකේදී අහනවා. okay අඩුම තරමේ first second terms වල අහන ඊට පස්සේ නම් ඒගොල්ලන්ට අහන්න ඊට වඩා අමාරු ඒවා තියෙනවා. ඒකින්ද සාමාන්‍ය first second terms යනකම් ඔය වගේ දේවල් අහන්න ප්‍රශ්න නැති හින්දා. okay එහෙමත් කියන්න බෑ සමහරලාට so specifically I don't know many schools ආනන්ද රොයල් මට මතක නෑ අමාරු අසාමාන්‍ය ලෙස අමාරු papers දෙන්නේ තව කවුරුද කියලා. okay so you have to be ready for a war. okay it's like somewhat a war. okay අකුණු 80 පන්නන්න දෙන්නේ 90 පන්නන්න දෙන්නේ okay ඒක ඇත්තටම අපිට හොඳක් වුණේ okay මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්න අපේ year එකේ 2019 A levels like it was really hard for many like specifically girls. okay people were really upset because the papers were hard. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අර paper එකක් ටිකක් අමාරු වෙච්ච ගමන් සෑහෙන mentally වැටෙනවා. A level දවසේනේ අවුරුදු දෙකමාරක් ඉගෙනගෙන යන්නේ ඔක ලියන්න. ඒක මේ අසාමාන්‍ය විදිහට අමාරු කරගම mentally වැටෙනවා. but for the like අපේ so අවසන ආනන්දින okay so අපේ කට්ටියට ගාණක්වත් නැහැ. ඔහේ ලියනවා hina වෙවි. why පුරුදු ලියන්න බැරි papers ලියලා okay like කාටවත් ගාණක් නැහැ. ඔහේ ලියනවා ඊට පස්සේ paper ඉවර වෙලා මේ paper එක අමාරුයි නේද? අමාරුයි තමයි. like others are really like I mean ඒක සෑහෙන ඔළුවට දැනෙනවා මොකද අවුරුදු දෙකමාරක් කරලා ගින් ලියා ගන්න බැරි paper එකක් දුන්නාම සෑහෙන upset වෙනවානේ. තේරුණාද? like others were really upset but our people were really cool. අර හැමදාම වෙන වැඩේ මේ පාරත් උනා වගේ. okay so like the idea behind that is බලමු මාත් ඕගලන්ට ලියන්න දෙන්නේ උනත් මම ඕගලන්ට ගොඩාක් අමාරු papers දෙනවා සෑහෙන lazy papers දෙනවා. what I need is a constant mark. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ paper එක ගොඩාක් අමාරු උනත් හොඳට තේරුම් ගන්න කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ paper එකට බය නොවි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකේ ලකුණු ටික තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ හිතන්න paper එකක් අමාරු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? 150ක් සෑහෙන අමාරු වෙනවා කියන එකනේ. ඕක නැතෝ ඔක්කොම අමාරු කරන්නේ නැහනේ. අපිට ඕනේ ඉතුරු 150 ලකුණු. තේරුණාද? මොකද ගොඩක් කරාට වෙන්නේ මේ 150 අමාරු වුණාම එකෙන් එන mental impact එකකින්ද මේ 50ක් නැති වෙනවා. that's what usually happens in A levels. තේරුණාද? මේක mentally ready වෙන්න බෑ A levels වලට. ඒකෙන් මම ඔයගලන්ට papers දෙද්දි උනත් මේ දේ වුණාම මම ඔයගලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ constant mark එකක්. මොකද දැන් අපි කතා කරොත් කලින් years වලත් හොඳටම ලකුණු ගත්ත හොඳම ranks වල හිටපු කට්ටිය ගත්තොත් what we see is අපි දැකලා තියෙනවා ළමයි මෙහෙම දේසි paper එකක් දීපු ගමන් 98ට යනවා ආපහු අමාරු එකක් දීපු ගමන් 45ට යනවා ඔහොම යනවා තේරුණාද but හොඳම ranks ටිකේ බැලුවොත් what we see is every week it's like paper එක ගොඩාක් අමාරු කරාමත් 80යි ගොඩාක් lazy කරොත් 85යි this is a very good mark than 92යි 75යි අතර වෙනස් වෙන ළමයෙක්ට මේක සෑහෙන හොඳ ලකුණක්. why? it's constant. තේරුණාද? we need this from you guys. got the idea? එතකොට ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ mentally prepare වෙන්න ඕන දෙයකට. ඒකට අපි papers ලියද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. තේරුණාද mentally prepare වෙනවා කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? 150ක් අමාරුයි 50ම අමතක කරා. you choose the 50% that you can do. ඔයාට කරන්න පුළුවන් 150 තෝරගත්තා. මානසික ඒකාග්‍රතාවය තියාගෙන මේ 50 කරා. ඉතුරු 50 ලියනවා නම් ලියන්න නැත්නම් නිකන් යන්න එච්චරයි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ A levels කියන්නේ ලොකු project එකක්. You need to know physics, maths, chemistry and the subjects තුන දැනන් ඉන්න ඕනේ. You have to be mentally capable and you have to like emotionless. If emotionless, perfect. I mean, but people have emotions sadly. So if you are emotionless, perfect. Okay, emotions නැති වෙන්න ඕනේ. So like ගොඩාක් දේවල් එකපාර හැදෙන්න ඕනේ. And careless mistakes. Okay. එක ඍණ ලකුණක් මාරු වෙච්ච ගමන් ඒ ගානක් වැරදිච්ච ගමන් මම හැමදාම කියන ඒක B එකට යනවා B එක C එකට යනවා. Okay. So මම ඔයගලන්ට careless mistakes අඩු කරන්න විදි කියලා තියෙනවා. So careless mistakes okay. All combination gives a okay. ඒ එකක් කියන්නේ ඔය ඔක්කොම එකතුවක්. So ඔය හැම aspect එකටම අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? Okay. Back to the lesson. මම මතක නැහැ මම මේ topic එකට ආවේ කොහෙන්ද කියලා. Anyways. මම වෙන මොකක් හරි කියන්නේ කියලා ආවේ කමන්නේ. මතක් වුණාම කියන්න.
This is A, this is B, and you have C. You have C. මොකද දෛශික සමාන දෛශික බහුවචනය කියන්නේ ඔයාට ඕනේ A ධන B ධන C කියලා හිතන්න. මම දැන් මේ දැන්ටවත් මේක කරලා තියෙන්නේ. You need A plus B plus C. What to do? How to get A plus B plus C? ත්‍රිකෝණ දෙකකින් පටන් ගන්න. This is A, this is B. This is A plus B. මේ තියෙන්නේ A ධන B. What is A plus B plus C? A ධන B ට C එකතු කරාම එන එකනේ. That means A plus B ඉවර වෙන තැනින් C වදිනවනේ. So you have C. This is A plus B, this is C. මේ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ වෙන්නේ මෙහෙම නේද? This is what? A plus B plus C. දැන් ආපහු තේරුම් ගන්න අපි මෙතන කරේ මොකද්ද? We only used the triangle law two times, right? අපි මේ ත්‍රිකෝණ නියමය දෙපාරක් පාවිච්චි කරපු එක විතරයි නේ කරේ. We just used the triangle law two times. හැබැයි අන්තිමට මොකද්ද උනේ? මෙයා අමතක කරන්න. මේ A plus B line එක අමතක කරන්න. ඇත්තට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාට දෛශික තුනක් තිබ්බා. You had three vectors. ඔයා එක්කෙනෙක් ඉවර වෙද්දී අනිත් එක්කෙනා වැන්ද. අන්තිමට මුලින් ඉඳන් අගට අදින ඉරෙන් මොකද්ද ඔයාට හම්බුනේ? The resultant vector, right? මේක තමයි දෛශික බහුවචන ක්‍රමය කියන්නේ. This is parallelogram law. Okay? දැන් තමයි මතක් වුනේ. ඒක කොහොම එතෙන්ට ගියාද මන්ද? You need to remember these definitions, okay? Definitions මතක තියාගද්දී කටපාඩම් කරන්න එපා ඡේදේ. වැදගත් කරුණු ටික මතක තියාගන්න. තේරුණාද? මොනවද වැදගත් කරුණු? අපි දැන් parallelogram law එක පාඩම් කරමු. Study the parallelogram law. No, not the parallelogram law. මම කරේ නෑනේ. Polygon law, okay? අපි දෛශික බහුවස්ත්‍ර ප්‍රමේය පාඩම් කරමු. How to study the polygon law? සමාන්තර රාශියක් තියෙනවා. ඒකේ පාද වලින් දිශාවෙනුයි විශාලත්වනේ vectors mark කරාම resultant එක හම්බ වෙනවා. That's all. Okay? ඔන්න ඔය විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් මතක තියාගන්න. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා ඡේද පාඩම් කරනවා. Never do that in physics, okay? You have a sorry සමාන්තර රාශිය නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ බහුවස්ත්‍රය. Okay? You have a polygon. You mark each vector by direction and magnitude. Then you get the resultant. තේරුණාද? ඔන්න ඒ වගේ පොඩි points තුනකින් මේක මතක තියාගන්න. නැතුව ඡේද පාඩම් කරන්න යන්න බෑ. මොකද ඉස්සරහට තව definition 1000ක් විතර හම්බ වෙනවා. 1000ෙම idea එක ඔළුවේ තියාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට 1000ම පාඩම් කරන්න සෑහෙන අමාරුයි. සාමාන්‍ය බයෝ කට්ටියට පුළුවන්. Okay, for maths people forget that. Okay? points එක මතක තියාගන්න. Okay? හරි. අපි යමු exercise 2 එකට. exercise 2. exercise 2 එකේ try කරන්න first and second and third try කරන්න. exercise 2 first, second and third. answers මෙහෙම ලියන්න. answer එක ලියන්න AC ද DA ද write the resultant like this. Okay? notation එකකින් resultant එක ලියන්න අඳින්නත් පුළුවන් නම් හොඳයි. first, second and third questions, exercise 2. කවුරු හරි online ඉන්න කවුරු හරි ගාව note එක නැත්තම් මට කියන්න.
ඒක ඉවර කට්ටිය 1 2 3 ඉවර කට්ටිය 5 කරන්න මේ ටික ලියා ගන්න 1 2 3 5 7 8 xi කියන්නේ 11 නේ. ඔව් 11 12. අපි first එකෙන් පටන් ගමු. What is the answer for first one? First one එක ලේසි නේ. right. අපි A ගෙන් පටන් ගන්නවා. AB දෛශිකය ඇඳලා තියෙන්නේ. It's already there. Then you have BC vector. Then you have CD vector. Then what is the answer? පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට නේද? From the starting point to the ending point. That means from A to D. මේක නේද summation එක වෙන්නේ. So what is the summation? A D vector, right? AD දෛශිකය නේද උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. මෙතන ප්‍රශ්න නැහැ නේ. Questions? Okay. ඊළඟ එකට what is the answer? 0, right? ඊළඟ එකේ උත්තරේ බිඳුවයි නේ. right? ඔයා ආපහු වෙනවා පටන් ගත්ත තැනට. පටන් ගත්ත තැනටම ආපහු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? What is the meaning of your coming to the initial point? You have no resultant. අපි හරියටම law එකෙන් බලමු. Let's go with the law. You are starting from A. You go to B, then C, then D, back to A. මොකද්ද මොකද්ද law එකේ කියන්නේ? What is they tell you get the resultant vector from starting point to the ending point, right? law එකේ කියන්නේ ඔයාට හම්බ වෙනවා මේ සමක දෛශිකය පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට අදින ලයින් එකේ. So what is the starting point? A. පටන් ගත්ත A වලින්. What is the ending point? ඉවර වෙන්නේ කොහෙන්ද? A වලින්. එතකොට ඔයාගේ resultant vector එක කියන්නේ මොකද්ද? A to A. ඔයාගේ සමක දෛශිකය කියන්නේ A සිට A ටනේ. A to A means what? 0, right? A වල ඉඳන් A ට කියන්නේ මොකද්ද? බිඳුවයි කියන එකනේ. A වල ඉඳන් A ට මුකුත් අඳින්න බෑනේ. So the resultant is 0. What is the answer of this one? මෙයාගේ උත්තරය මොකක්ද? Answer is 2AD. AD වගේ දෙගුණයක් නේ උත්තරේ. ඇයි ඒ? හොඳට තේරුම් ගන්න මේක. මේ වෙක්ටර් සිස්ටම් එක තනි වෙක්ටර් සිස්ටම් එකක් විදිහට ඇනලයිස් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. You can't use this diagram as it is. මේ diagram එක ඒ විදිහටම ගන්න අමාරුයි. ඇයි ඒ? මම පොඩ්ඩක් මෙතනින් මකන්නම්. ඔන්න A වල ඉඳන් B ට අදිනවා issue එකක් නැහැ. One vector, okay? And you have a BC vector, no issue. Okay? Then you have a CD vector. මෙන්න මේ දෛශික තුන ගැන හිතන්න. What is the resultant of these three vectors? මේ දෛශික තුනේ සමකය මොකක්ද? ඒ බහුවශ්‍රය පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට අඳින රේඛාව නේද? Then what is the resultant of these three vectors? මේ දෛශික තුනේ resultant එක AD නේද? The resultant of these three vectors is AD. අපේ පද්ධතියේ ඉන්නවා තව AD කෙනෙක්. We have another AD in our system, right? එහෙනම් මේ තුන් දෙනාගේ සමකයත් AD. Resultant of these three is AD. And you have one additional AD. තව AD කෙනෙක් ඉන්නවා. Then what is the resultant? Actual resultant? 2 into AD, right? දෙකයි AD නේද? එහෙනම් ඔයාට ආන්සර් එන්නේ මොකද්ද? දෙකයි AD. පැහැදිලිද? Got the idea? Any questions? මොකද මේක මම හිමින් මෙහෙම කරන්නේ මෙතනින් එහාට අපි vectors එක්ක සෑහෙන වැඩ කරනවා. Okay? You can't understand vectors means you will not understand mechanics after this point. Okay? ඒකෙන්ද ප්‍රශ්න තියාගෙන යන්න එපා. තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම අහන්න. Question number 5 try කරන්න. 5.
මේ වෙලාවට ඒ කාලවලනේ ඉන්ඩෝල් ඕනද? මට ඒක නමතකුණාද මම පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න බරක් වුණා. ඉතින් අලුතෙන් ළමයි ආපු හින්දා මම පටන් ගන්න බරක් වුණා. අපි නොදෙමුද? ඉන්ඩෝල් ඕන කට්ටිය අත උස්ස. Okay, we have few. Okay, we'll see. මං කිය. පොඩි මං ගණන් ටික දෙන්නම්. ඒතකොට අනිත් කට්ටියට ගණන් ටික try කරනවා. ඉන්ටර්ල් ඕන නැති කට්ටියට ඉන්ටර්ල් ඕන කට්ටියට ගිහින් ගන්න පුළුවන්. ඒක ලේසියිනේ. Okay. So මම මේ දැන් ඔයගලට මං හදාගෙන මම මේක එකක් හදලා ඉන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලි වෙයි මුලින්. නැත්තම් try කරන්න අමාරුයිනේ. Okay. I'll go with question number 5. මම පහ බලන්න. පහ බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් වෙලාව මතක් කරන්න. මට වෙලාව පේන්නේ මොකුත් නෑ මේ හරිය. මේකත් සරල ප්‍රශ්නයක්. question number 5. මොකක්ද answer එක? question number 5 වල answer එක ගත්ත එක. පොඩ්ඩක් අතොස්ස. What is the answer? 3 AD right? AD වගේ තුනක් නේද තියෙන්නේ? Why? It's simple. You have AB like this. BC CD හොඳයි මේකනේ කොහොමද මෙයාගේ ආන්සර් එක ගන්නෙ again simple how මේක මුළු එකම තනි පින්තූරයක් විදිහට තියාගෙන ඇනලයිස් කරන්න බෑ මොකද මෙතන E දාලා තියෙනවා හැමතැනම if they were scalars no issue what is the easiest way to analyze මෙතනින් මකා ගන්න now what මෙයා ඉන්නවා A to B B to C C to D ඔය වෙක්ටර්ස් තුනේ සම් එක මොකක්ද what is sum of these three vectors AD again A to E E to D ආපහු තව වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා what is the summation of them again AD ආපහු AD එකක් ඉන්නවා තව වෙනම AD කෙනෙකුත් හිටියානේ summation of these three is AD මේ තුන් දෙනාගේ සමකයත් AD one additional AD then what is the answer 3 AD right so the answer is 3 AD got the point ප්‍රශ්න තියෙනවා okay so you have to try මේ ටික try කරන්න so if you don't need the interval okay 7 8 11 12 okay okay be here by 8:30 okay මේ 8:30 නම් පන්නන්න එපා හරියටම 10ට පටන් ගන්නවා හරිද others finish the mix exercise and also try these questions okay
හොඳයි. මට කවුරු හරි 9 වුණාමත් කියන්න හරි. මෙහෙමයි. තව හොඳ question එකක් අහලා තියෙනවා. That's a good question. What happens in the 3D domain? මේක 3D domain එකේ කරොත් මොකද වෙන්නේ? Same thing, okay? You can use the same method in the 3D domain too. ඒ කියන්නේ මේක 3D කියලා වෙනසක් නැහැ. හිතන්න. ඔයාගේ මෙහි තලේ යනවා. එක වෙක්ටර් එකක් එකෙන් එළියට පනිනවා කියලා. So ඒ විදිහටම ඇඳගෙන යන්න. 3D diagram එකක් එනවා. 3D diagram එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් අන්තිම තැනට ඉරක් අදිනවා. තේරුණාද? So there's no difference between the 2D domain and 3D domain. Okay, it's a good question. Okay, let's continue. මම මේක ගන්නම් 7යි 8යි මෙහෙම යන්නේ නේ. So this is the 7th question. ඒක එච්චර අමාරුවක් නෑ නේ. What is the answer? 7th one, what is the answer? මෙතනින් පටන් ගන්නවා මෙතෙන්ට යනවා. ඒකෙන් මෙතෙන්ට එනවා. ඒකෙන් මෙතෙන්ට එනවානේ. So the answer is simply from beginning to end. That means from here to here. මේක නේද answer ගන්නේ. This is the answer. So no big issue with that. 8 බලන්න. 8th one. මේක එක එක විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. So what is the answer in 8th one? 8 answer එක මොකද්ද? 2GE නේ. Who got the answer 2GE? Okay. Who got the answer 2GE? Okay, we have you. Okay, good. මේක එක එක විදිහට හදන්න පුළුවන්. But let's go like this. මම පටන් ගන්නම්. අපි මුලින්ම එළිය තියෙන vectors ටික ගමු. මේ vectors ටික. They complete a parallelogram, right? Not a polygon, right? They complete a polygon, right? ඒගොල්ලෝ බහුවස්ත්‍රයක් සම්පූර්ණ කරනවානේ. මේක එක එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්න මෙහෙම. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනවා, මෙතෙන්ට එනවා, මෙතෙන්ට එනවා, මෙතෙන්ට එනවා, මෙතෙන්ට එනවා, මෙතෙන්ට එනවා. Okay? So මේ වටේ කට්ටිය polygon එකක් සම්පූර්ණ කරනවානේ. That means if you complete a polygon, what is the resultant? Polygon එකක් සම්පූර්ණ කරනවා නම් මේ සමකයේ බිඳුවයිනේ. So මේ වටේ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ව අපව consider කරන්න බෑ හරිද? ඒගොල්ලන්ව එකපාරක් consider කරලා resultant එක 0 කියලා ගත්තට පස්සේ you have already considered them, okay? So you can neglect them. දැන් මේක තියෙන්නේ. So it's simple now. You go from here to here. That means GE. මේ දෛශිකය මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනවා, මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනවා. So the answer is GE. And you have another GE here. මෙයත් ඉන්නවා. මේ දෙන්නත් GE කෙනෙක් හදනවා. Here you get a GE. මේ දෙන්න එකතුලා GE එකක් හදනවා. මෙතන තව GE එකක් එනවා. Then what is the answer? 2 GE. Got the point? Any questions? ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay. ඊට පස්සේ අපි යමු 11th එකට. 11.
මෙයාගේ answer එක ඔයගලන්ට ආවේ කාටද ආවේ AF. Who got the answer AF? Okay, good. We have a lot of students. කොහොමද ගන්නෙ? It's simple. මේ වගේ එක තැනකින් පටන් ගන්න. You start from somewhere. දෛශික සෙට් එක සලකන්න. ඔක්කොම එකපාර සලකන්න ඕනේ නැහැ. So මේ වටේට යන ටික බලන්න. These vectors go from here to here, here, again here, 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 here. මේ වටේ තියෙන vectors ටික initial position එකට වෙනවනේ. So all these vectors complete a polygon. ඒගොල්ලෝ polygon එකක් complete කරනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ resultant එක බිඳුවයි. ඒ රවුමට ගිය polygon vectors ටික එකතු වෙලා ඒ දෛශිකට එකතු වෙලා zero resultant එකක් හදනවා. Because they complete a polygon. Now you have this and this. What is the resultant? මේක නේද? මේක නේද resultant එක? ඔයාලට තියෙන මේ දෛශික දෙක එකතු වෙන ඊළඟට. Then you get this as the resultant, right? So the resultant is AF. Resultant is AF. Any questions? හැමෝටම පැහැදිලිද? කාටයි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay, 12th එක වගේව අපි ඉස්සරහට හදනවා. මම ඒකේ ඊළඟට එන්න. Okay. Question? Sorry? නවය answer එකනේ. AE. හරි. Okay, මේ ඊට පස්සේ මෙහෙමයි මම එක්සර්සයිස් එකක් දාලා ගියාට පස්සේ ඒක ඉතුරු ගණන් ටිකක් හදන්න. මම සමහරවිට ඒව ආපහු ගණන් හදනවා. මම ඉස්සරහට මිශ්‍ර අභ්‍යාසවල තව ගණන් හදනවා හැම පාර්ට් එකකම. So like the questions will repeat again and again. එතකොට ඔයගලන්ට අමතක වෙන්නේ නැහැ නේ හැම වීක් එකකම ගණන් පොඩ්ඩක් ගානේ හදද්දී හැම කලින් කවර් කරපුවේ. හැබැයි මේකේ තියෙන මම answers දාන්නම්. මේකේ තියෙන මොකක් හරි ගණනක් අමාරු වෙනම් immediately next week කියන්න. තේරුණාද? Immediately next week කියන්නේ මේ ගණන් ටික තේරුන්නේ නැහැ කියලා. So that like usually I try to be here from 5 to 6. සමහර දවස්වල මට 6 වෙද්දී එන්න වෙන්නේ බෑ. හැබැයි පුළුවන් හැම දවසෙම මම 5 to 6 මෙතන ඉන්න බලනවා. So ඒ වගේ වෙලාවක ඒ questions ආපු ටික මාක් කරලා මගෙන් අහගන්න 5 to 6 time frame එකේ. ඊට පස්සේ 6 එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොත් එන්නේ 6 වලට නම් 6 වලට ආපු ගමන් මට තියෙන questions ටික කියන්න මම important ටික class එකේදී discuss කරන්නම්. අනිත් ටික මම වෙනම කියලා දෙන්නම්. පැහැදිලිද? So don't keep doubts, okay? Doubts නැතුව අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට එන්න මේ mechanics වල සරලම ටික කරන්නේ but these are the basics, okay? මේ ටික පැහැදිලි නැත්නම් there's a issue. So definitely මෙතනින් එහාට එන ටික මීට වඩා අමාරුයි. හැබැයි මේවා අවබෝධ නැතුව ඒවා කරන්න අමාරුයි. Okay. Okay, next topic. Vector parallelogram. So what is the idea here? දැන් මෙහෙමයි. Vector parallelogram law is as same as vector triangle, okay? දෛශික ත්‍රිකෝණයයි දෛශික සමාන්තරාශ්‍රය අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. But when we අපි මේ දෛශික සමාන්තරාශ්‍රය පාවිච්චි කරාම okay when we use this parallelogram new equations open up and new possibilities open up. අපිට අලුත් equations හදන්න පුළුවන්. අලුත් possibilities ටිකක් එනවා මේගොල්ලෝ analyze කරන්න. ඒකයි අපි මේ triangle එකේ ඉන්න නැතුව අරකට යන්නේ. පැහැදිලිද? So what is this law? මේකෙත් සරල කතාවක් කියන්නේ. When two vectors are represented in magnitude and direction by a pair of adjacent sides of a parallelogram, the sum of the two vectors is represented in magnitude and direction by the diagonal between the two sides. මොකද්ද කියන්නේ? සමාන්තරාශ්‍රයක පාද වලින් දෛශික විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් නිරූපණය කරාම ඒ පාද දෙක හරහා යන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ නෑ ඒ පාද දෙක හරහා යන විකර්ණය මගින් මේ දෛශිකවල සංප්‍රයුක්තය හම්බ වෙනවා. මොකද්ද ඔය කිව්ව කතාවේ තේරුම? This is the idea. හැම වෙලේම idea එක තේරුම් ගන්න. You draw මේ විදිහට සමාන්තරාශ්‍රයක් ගන්නවා. දෛශික දෙකක් තියෙනවා. A හා C කියලා. You have two vectors. This is A and this is C. ඔයා මේක සමාන්තරාශ්‍රයක පාද දෙකට දානවා.
Okay, you include it as two sides of a parallelogram. Okay, මේ විදිහට යාගේ sides දෙකක් විදිහට අඳිනවා. පැහැදිලිද? දැන් මේකේ සමාන්තර රාශිය සම්පූර්ණ කරන්න. කොහොමද සමාන්තර රාශියක් සම්පූර්ණ කරන්නේ? This side is parallel to this side, right? මතකයිනේ නේ? මෙයාට මෙයා සමාන්තරයි. This side is parallel to this side, right? මෙයා මෙයාට සමාන්තරයි නේ? they are parallel. So you have completed, okay? සමාන්තර රාශිය සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. Now this diagonal මේ විකර්ණය මේක තමයි summation එක වෙන්නේ. This is the summation b plus a. පැහැදිලිද? This is the law. Got the idea? මේක ඇත්තටම මේ ත්‍රිකෝණ නියමයම තමයි. හරිද? Why? This is the triangle law. Why? හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ තියෙන්නේ a. මේ පාදයට සමාන පාදයක් කියන්නේ කවුද? Who's equal to this side? This one, right? b. මේ identical නේ? Okay, they are identical, right? So this and this is identical. දැන් මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? a b a plus b. It's a triangle, right? මේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණ නියමෙම තමයි. හරිද? There's nothing new as this law, okay? මේ සමාන්තර රාශි නියම කියලා අලුත් එකක් නැහැ. බහුව අර there's nothing new as vector polygon. There's nothing new as vector parallelogram. Got the idea? මේ දෛශික බහුවශ්‍ර දෛශික සමාන්තර රාශි කියලා අලුත් ඒවා නැහැ. ත්‍රිකෝණي උඩම build up වෙන ඒවා තියෙන්නේ. හැබැයි මේවා මෙහෙම ඇඳගත්තම අපිට අලුත් possibilities ටිකක් එනවා. තේරුණාද? That's why we draw them, okay? ඒකයි මේ අර theorem එකම ආයි පාවිච්චි කර කර අලුත් theorem අපි introduce කරන්නේ. Okay? So මෙයාව පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් ඒ කියන්නේ like we can create equations for vectors. අපිට equations වලට vectors මේ අපිට vectors වලට equations හදා ගන්න පුළුවන් මෙයාව පාවිච්චි කරලා. කොහොමද? Let's do it like this. මේ theorem එක හැමෝටම පැහැදිලිනේ? Nothing special, okay? හැබැයි හිතන්න හැම වෙලේම මේ ගණන් වල පින්තූර ඇඳලා දින්න බෑනේ නේ. So you need sometimes you need equations. අපිට සමහරලාට equations ඕනේ. අපි ඒකින්ද මේක පාවිච්චි කරලා equation එකක් හදාගමු. It's like this. මම මේක ආපහු ඇඳ ගන්නම්. මම මේගොල්ලන්ව PQ කියලා දාගන්නම්. මොකද ඒවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් සම්මතගයන් වෙන්නේ. Okay, now theta. හිතන්න මෙන්න මේ දත්ත ටික වට දීලා තියෙනවා. They have given you this data. You have two vectors. දෛශික දෙකක් තියෙනවා. Angle between those two vectors is theta. ඔන්න ඒ දත්ත ටික තියෙනවා කියලා හිතන්නවා ගා. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔය දත්ත ටික ඔක්කොම මේ triangle මේ image එක මේ diagram එකට දාගන්න. Okay? Now you have all the data in this diagram. So let's consider resultant as R. Resultant එක R කියලා ගමු. Okay. සාමාන්‍යයෙන් අපි Q වල magnitude එක නිකන් Q කියලා ලියන්න පුළුවන්. P වල magnitude එක නිකන් P කියලා ලියන්න පුළුවන්. R වල magnitude එක නිකන් R කියලා ලියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? සාමාන්‍ය විශාලත්වයේ එහෙම ලියන්න පුළුවන්. යට ඉර ඇඳින්න නැතුව. පැහැදිලිද? Okay. If this is theta, what is this angle? මේ angle එක මොකක්ද? Again theta, right? O-levels වල ඔකට මොකක්ද තිබ්බනේ නම? Yeah. So if this is theta, this is theta, right? මෙයා theta නේ. තිබ්බන්නේ ඔහොම එකක් O-levels වල. Okay. Now අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. මෙයා Q නම් what is this length? මේ දිග මොකද්ද? It's Q sin theta, right? ඒක Q sin theta නේ. මම මෙහෙම ගන්නම්.
මේක x කියලා ගන්න මේක y කියලා ගන්න මේ triangle එකට sin theta ලියන්න what is sin theta what is sin theta කියන්නේ කවුද මම first day එකේ කරා සහ ඔයගොල්ලෝ දන්නවන්නේ සාමාන්‍ය sin theta කියන්නේ මොකද්ද කියලා මෙතෙන් දෙද්දී නේ හැමෝම okay even new people like classes වල ඕක ඒ කියන්නේ මම class එකේ මම හිතන්නේ පළවෙනි දවසේ කරා එහෙම නැතත් ඕගලන්ට O levels වල මේවා කරනවන්නේ නේ sin theta cos theta if ඒ කියන්නේ මතක නැත්තම් කියන්න මම revise කරන්න පැහැදිලිද okay so even I know no one's going to stay after the class now with the time frame but before the class I can explain okay ඒකින්ද මේවා දන්නේ නැත්තම් පැහැදිලි නැත්තම් එක්ක මගෙන් රෙකෝඩින් කිල්ල ගන්න නැත්තම් මම ක්ලාස් එකට කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න so what is sin theta මේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම එක නේද so you have what is sin theta y over q right y over q got the idea then what is y q sin theta right පැහැදිලිද cos theta what is cos theta x over q right x බෙදීම q නේද cos theta කියන්නේ මේවා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න because in the first day I have explained to the students like පළවෙනි දවසේ හිටපු කට්ටියට අනිත් කට්ටියට හරිනම් O levels වල cover වෙනවා මම හිතන විදිහට but මේවා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න because මේවා I repeat වෙනවා හැමදැනම තේරුණාද so මේකට අනුව මොකද්ද what is x q cos theta දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න මෙතන Pythagoras triangle එකක් තියෙනවා you have a Pythagoras triangle like this may I here and here this is a Pythagoras triangle නේ මේක Pythagoras ත්‍රිකෝණයක් නේද okay now අපිට Pythagoras law එක දැන් දාන්න පුළුවන් I'll take it as A B C D according to Pythagoras law AC squared plus CD squared AC වර්ගය දන CD වර්ගය කාටද සමාන වෙන්නේ AD වර්ගයට සමානයි නේ equal to AD squared ගැටලුවක් නැහැ නේ මෙයාගේ වර්ගය දන මෙයාගේ වර්ගය සමානයි මෙයාගේ වර්ගය okay Pythagoras law what is AC squared මෙයාගේ දිග මොකද්ද P length of this one is P plus length of this part is මේ කොටසේ දිග මොකක්ද මේක P ධන x is q cos theta නේ so you have P plus q cos theta squared plus CD what is CD කියන්නේ කවුද y means q sin theta squared equals what is AD R නේද AD කියන්නේ R squared දැන් මේක අපි සුළු කරගමු මම R squared නිකන් ලියා ගන්නම් R squared equals what මෙයා වර්ග කරන්න what happens P squared plus q cos theta squared plus 2pq cos theta නේ දෙකයි pq cos theta plus q sin theta squared right මෙයාගේ වර්ගය q sin theta squared okay දැන් බලමු I have p squared මෙයාව මට ලියා ගන්න පුළුවන් q squared cos squared theta මෙයාවත් q squared sin squared theta කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ ඒ දෙන්නගේම common q squared මට එළියට ගන්න පුළුවන් නේ so I have q squared මම එළියට ගන්නවා you have cos squared theta plus sin squared theta plus 2pq cos theta මේක පැහැදිලිද so I mean මේවා වුණත් හදන විදිහ කියලා දෙන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ but like මේ equations නිකම්ම අහසෙන් පාත් වෙනවට වඩා හැදෙන විදිහට නම් ඉන්නක හොඳයි මොකද ඊට දවසට අමතක වුණොත් හදා ගන්න පුළුවන් හදිස්සියකට okay සමහරවිට equations අමතක කරනවා ඊට දවසට okay so you have p squared මෙතන ඉන්නවා q squared you have q squared here මම q squared එළියට ගන්නවා so you have cos squared theta plus sin squared theta plus 2pq cos theta
මේක පැහැදිලිද හැමෝටම? Any questions? Okay. What is cos squared plus theta plus sin squared theta? ඒකේ ආන්සර් එක දන්න කටි පොඩ්ඩක් උස්සන්න. Okay, okay. Okay, මම මේක first day එකේ explain කරා. I mean මේක මම ඔප්පු කරා. ඔව්. Okay. මොකද්ද cos squared theta plus sin මෙතෙන්ට වෙනකම් පැහැදිලි කට්ටිය පොඩ්ඩක් උස්සන්න. Up to this point. Okay, then no issue. Okay. මොකද්ද cos squared theta plus sin squared theta කියන්නේ? මම මේක first day එකේ prove කරා. Like these are basic mathematics you have to know, okay? කාට හරි මේ basic mathematics ටික අහුවෙලා නැත්නම් මට කියන්න මම ඒකට වෙන session එකක් වගේ කරන්න. triangle එකක් තියෙනවා. theta you have A B C මේගොල්ලන්ගේ දිගවල්. what is sin theta? මේක බෙදීම මේක නේද? sin theta C over B, right? C over B. What is cos theta? cos theta කියන්නේ A over B නේද? මේක බෙදීම මේක නේද? cos theta. A over B. Then sin වර්ග theta දන cos වර්ග theta. sin square theta plus cos square theta. What is sin square theta? මෙයාගේ වර්ගයනේ නේ. So C squared over B squared plus what is cos square theta? A squared over B squared. දෙන්නට B වර්ගය පොදුයිනේ. So you have B squared here. උඩට එනවා you have C squared plus A squared. According to Pythagoras theorem, what is C squared plus A squared? C වර්ගය දන A වර්ගය කියන්නේ මොකද්ද Pythagoras law එකට අනුව? Again B squared, right? C වර්ගය දන A වර්ගය කියන්නේ B වර්ගය නේ. So C squared plus A squared means B squared. So you have B squared over B squared. That means what is the answer? Answer එකයි නේ. මේක පැහැදිලි නේද හැමෝටම? Okay. Any questions? Okay. එහෙනම් sin squared theta plus cos squared theta කියන්නේ එකයි. Okay. I mean අපිට ඔය mathematics part එක ඔක්කොම neglect කරලා proof ඔක්කොම neglect කරලා equation එක දීලා රූප සටහන ඇඳලා ගාන හදන්න පුළුවන්. But I don't think that it is the way to learn physics. Okay. ඒ විදිහට යන්න පුළුවන් එක limit එකක් තියෙනවා. After that point then you don't know මේ පාවිච්චි කරන equations හදුනේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැති වුණාම එක limit එකකින් එහාට continue කරන්න බෑ. පැහැදිලිද? Okay. So අපිට දැන් මේ equation එක complete කරන්න පුළුවන්. I have cos squared theta plus sin squared theta here. මට මෙතන cos වර්ගය දාන sin වර්ගය තියෙනවනේ. ඒක එකයිනේ. Then this is p square plus q squared into 1. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? p squared plus q squared plus 2pq cos theta. 2pq cos theta. එහෙනම් හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ විදිහට pq කියලා දෛශික දෙකක් theta කෝණයකින් ඉන්නවනම් if you have pq vectors with a theta angle resultant is ඒගොල්ලන්ගේ සමකයේ වර්ගය වෙන්නේ r squared equals to p squared plus q squared plus 2pq cos theta. p වර්ගය දන්න q වර්ගය දන්න දෙකයි pq cos theta. Got the point? Okay. දැන් ඕගොල්ලන්ට හැම වෙලාවෙම පින්තූර ඇඳලා තින්න ඕනේ නැහැ. තේරුණාද? You don't have to draw the diagrams again and again. Got the point? If you know the values and if you know the angle between them, ඒ දෙන්න අතර කෝණය දන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට resultant එක හොයන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? But knowing the value of r is useless without what? r ගේ අගය දන්න ගත්තා කියලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. තව දෙයක් දන්න නැතුව. මොකද්ද? What do you need? The direction. Why? This is a vector. R is a vector. R කියන්නේ දෛශිකයක්. So knowing the magnitude of a vector without the direction is useless, right? විශාලත්ව දැනගත්තට තේරුමක් නැහැ දිශාව දන්නේ නැත්තම්. දිශාව දන්නවා පින්තූරේ තියෙනවා. Okay? But mathematically දිශාවක් කියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. We need to tell this is the direction. එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් Q ගේ direction එක වට හොඳටම කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? It's a theta angle from horizontal line. මේ තිරස් රේඛාවෙන් theta angle එකකින් තමයි Q ඉන්නේ. So you can give the exact direction, right? මෙයාගෙත් වලට පින්තූරයක් ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. But ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? You must have the ability to tell that this is the exact direction. තේරුණාද?
තිරසෙන් මෙච්චර කෝණකින් තමයි තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් වෙනවා. තේරුණාද? So how to get that? එහෙනම් මෙන්න මේ angle එකත් හොයාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ if you know this angle it's perfect. So how to get this angle? ආපහු මේ තියෙන ත්‍රිකෝණයන්නේ. මේ තියෙන ත්‍රිකෝණයන්නේ. Okay? This is a triangle, right? What is tan alpha? කවුරු හරි මට tan alpha ලියන්න උදව් කරන්න. What is tan alpha? කවුද tan alpha කියන්නේ? මේක බෙදීම මේක නේද? Tan alpha means this one over this one, right? That means y over p plus x. y බෙදීම p දන x නේ. tan theta කියන්නේ. That means what is y? q sin theta. What is this length? මේ length එක මොකක්ද? p plus what is x? x කවුද? q cos theta. q cos theta. අන්න එහෙනම් අපි tan alpha ව දන්නවා. tan alpha දන්නවා කියන්නේ alpha ව දන්නවනේ නේ. So this is the idea. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් නේද මේ equations දෙක පාවිච්චි කරලා okay, now you can use these two equations and figure out the magnitude of the resultant and the direction of the resultant. Got the idea? දැන් මේ equation දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් නේද කිසිම diagram එකක් අඳින්නේ නැතුව r ගේ විශාලත්වයයි r ගේ දිශාවයි හොයාගන්න. පැහැදිලිද? Any questions from online students? Yeah. මෙයාව expand කරන්න. A plus b squared. What is a plus b squared? A squared plus b squared plus 2ab, right? 2ab. එහෙනම් මෙතනත් ඒකයි උනේ. p squared මෙයාගේ වර්ගය දන්න මෙයාගේ වර්ගය දන 2pq cos theta. Got the idea? එහෙමයි ඒක expand උනේ. පැහැදිලිද? Okay, any other questions? Any other questions? මේක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ prove කරගන්න. හරිද? මේක අනිවාර්යෙන් prove කරගන්න. මොකද දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ නැහනේ. But it's included in the note. But I don't think that it would work if you don't write this one. Okay? මේක අනිවාර්යෙන් හැමෝගෙම පොතේ ලියා ගන්න. But when you are doing that, what is the best way? ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම පාඩම් කරද්දී කරන්න තියෙන හොඳම විදිහට කරන්න බලන්න. What is the best way? note එක එකපාරක් හොඳට බලන්න. ඒක තනියෙන් කරන්න බලන්න. තේරුණාද? Do the read මේ part එක හොඳට කියවන්න. අවධානයෙන් බලන්න. After that try to prove it alone. ඒක තනියෙන් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් නම් මේක හා මේකත් එක්ක connect වෙච්ච equations ඔක්කොම තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? So මේ equations ඔප්පු කරගන්න තියෙන skill එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. But if you know that අනිත් කට්ටියට අර සෑහෙන physics ලේසි වෙනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේක තනියෙන් ඔප්පු කරගන්න try කරන්න. I think it's not a big deal, right? Pythagoras triangle එකක් ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. Any other questions? Any other questions? Questions තියෙනවා නම් අහන්න.
Okay, so any questions from these areas? ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay. ඊට පස්සේ මම මේ පොඩි පාඩයක් කරලා නවත්තන්න. I know 9 පැනලානේ තියෙන්නේ. කීයදලා? 9යි 5යි 7යි. Okay, we have 3 minutes. මේ දෙන්න perpendicular වුණොත් මොකද වෙන්නේ? What will happen if they are perpendicular? එතකොට හරි සරල equation එකක් එන්නේ. බලන්න. If P and Q are perpendicular. P සහ Q එකකට එකක් ලම්බ කරා. You have P like this. You have Q like this. දැන් මේගොල්ලන්ගේ සමාන්තර රාශිය සම්පූර්ණ කරන්න. Complete the parallelogram. මෙයාව මෙහෙම අදිනවා. මෙයාව මෙහෙම අදිනවා. So this is the resultant. So what is R? මොකක්ද R වර්ගය සමාන වෙන්නේ මොකටද? It's just a Pythagoras triangle, right? Pythagoras ත්‍රිකෝණයනේ නේ. එහෙනම් මොකක්ද R වර්ගය වෙන්නේ? P squared plus Q squared. What is alpha? What is tan alpha? Tan alpha මොකක්ද? Q over P, right? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම මේකනේ. So you have Q over P. මේ tan alpha එක මතක නැත්තම් මට අද කියන්නේ මම ඒක රෙකෝඩින් එක හරිය වන්නම්. හරිද? Because it's difficult to continue without these basic mathematics. මම ඒකයි first day එකේ ඒවා කරලා පටන් ගත්තේ. අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි නැත්තම් කියන්න මේ ඒක රෙකෝඩින් එක මම එවන්නම්. So the perpendicular case is simple, right? ඒක මේ equation එකකට ගන්න පුළුවන්. Why? You have P squared plus Q squared equal plus 2PQ cos theta. Then theta කීයද අරකේ? What is the value of theta here? Theta කියන්නේ මේ triangle එකනේ මේ දෙන්න අතර. What is theta? 90. Theta 90 නේ. So R squared equals P squared plus Q squared plus 2PQ. මොකද්ද cos 90 කියන්නේ? What is cos 90? 0. cos 90 බිඳුවයි. sin 90 එකයි cos 90 බිඳුවයි. Okay? පැහැදිලිද? මම මේක පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට මම next week එකේ ඒ note එක ගේන්න. මම දුන්නා නේද trigonometric identities ඔක්කොමයි values ඔක්කොමයි note එකක් දුන්නානේ මට මතක විදියට දුන්නා. දුන්නානේ? මම next week එකේ ඒකේ set එකක් ගේන්න. ඒකේ ඔක්කොම trigonometric values ටික තියෙනවා. සහ ඒවා mathematically prove කරපු part ටිකයි ඒ ටික ඕන නම් මගෙන් ඒ record එක ඉල්ල ගන්න මම දෙන්නම්. හරිද? So එහෙම නැත්නම් මම දවසක් කරන් ඒ ටික explain කරන්න. So you have to know these things. Cos, what is cos 90, what is cos 30, what is cos 60, what is cos 0, what is sin 0, sin 30, sin 90. ඒවා දැනන් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක බිඳුව වෙච්ච ගම මොකද වෙන්නේ? මේ කැල්ල බිඳුව වෙච්ච ගම. You have R squared equals P squared plus Q squared. අරගෙන එන්නේ එහෙම. මෙතනත් එච්චරයි. What is මෙතන කෝණේ දැන් කියලා 90නේ නේ. So you have Q sin 90, Q cos 90. මොකද්ද sin 90? What is sin 90? 1, right? sin 90 එකයි. එහෙනම් මෙයා නිකම්ම Q වෙනවා. P plus what is cos 90? cos 90 කීයද? 0. එහෙනම් මේ කැලේ බිඳුව වෙනවනේ. This part becomes 0. Then you have Q over P. See? Okay? ඒක perpendicular case එකට හරි. So මට ඕගොල්ලන්ගෙන් වෙන්න ඕනේ please prove these equations. Okay? මේ equation ටික prove කරගන්න, read it alone. Prove these equations. මේකේ ඊට කලින් තියෙන ගණන් ටික අපි මිස් කරලාපු ගණන් ටික හදන්න. මම මේක next week උත් පොඩ්ඩක් ආපහු revise කරලා continue කරන්න. Okay? And we know if you have any questions please let me know. ඊළඟ දවසේ ආපු ගමන් හරි අද හරි කියලා යන්න. මට ඒ ටිකෙන් එතකොට පටන් ගන්න පුළුවන්. Thank you. And also I'll make the recording available. මම recording එක අදම available කරන්න. අද ආපු නැති කවුරු හරි එනවා නම් අර ඔයගොල්ලන්ගේ ආපු නැති යාළුවෙක් හරි එනවා නම් please ask them to watch the first day recording and come. Okay? First day recording එක බලලා එන්න කියන්න. Because in A levels you can't miss the recording and come to the class next day. Okay? ඒකද අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන් කවුරු හරි යාළුවෙක් ආවේ නැත්නම් එයා next week එනවා නම් recording එක බලලා එන්න කියන්න. Thank you.